Good morning. It is the third day of our United Cities and Local Government Retreat 2025, and we are starting to feel it. It's harder to get up, but once that you are here, you start to feel the energy. And the good news is we are renewing the room. We have new members of the presidency joining us, new partners that are coming up. So there will be fresh faces as well among us. Thank you very much for joining us today again. And thank you for committing to work towards a sustainable future. We are going to be focusing on reestablishing trust, confirming our resilience, and ensure that our visions are visions that are shared. And that part of the exercise is important today because we are convinced in our World Organization that you cannot have visions where communities do not fully participate, obviously, but there are parts of the community that are extremely important, and this is why the intergenerational dialogue is relevant. And we decided that the intergenerational dialogue within the context of the UCLG retreat should be during the Presidency Day. That's where we are here. So this is why the room looks a bit more formal today. So you have the presidency and you have young representatives. You also have representatives of other life cycles that are at the table. We wanted to demonstrate that the kind of multilateralism that we are trying to build is inclusive and that there is literally a place at our table for everyone. And so young leaders, young representatives, you are at the local and regional governments table right now. Before we start with the dialogue, we wanted, of course, to provide the opportunity to President Jan van Zanen, the mayor of The Hague, to welcome the rest of the elected leadership. So I would say, President, the floor is yours. Good morning to you all. Dear members of the presidency, dear colleagues, dear mayors, dear partners, and dear young ones, we need you. But first of all, I would like to take a moment to welcome you all, young leaders, young elected officials, to our UCLG retreat, and even more, to the exercise on the future of local multilateralism. In a critical moment for the future of the world, the work that we're doing this morning is essential. Not just to reflect, but to collectively imagine and shape our joint future and that of future generations. The meeting today builds on the commitments that we undertook, reflected in the Pact for the Future of Humanity adopted in Dijon. A commitment to multilateralism, to equality and care, putting rights and responsibilities at the center, based on transgenerational and intergenerational solidarity, dignity, non-discrimination, and the sustainability of life. The commitments of the Pact were adopted to face the realities of the urban era. Local and regional governments are facing a growing mistrust of our public institutions, a global context marked by uncertainty, and we're seeing a question mark around multilateralism. We come together to bring an answer to this question, and this is where you come in. The future of multilateralism is not just about institutions, it is about leadership, your leadership. The global context of growing conflict and eroding trust in our institutions and democracies goes hand in hand with an ever-pressing need for intergenerational dialogue and youth participation in the public debate.
In this regard, local and regional governments play a key role in promoting meaningful youth representation in policy and decision-making processes as a building block for peace and social cohesion. We know that building trust in institutions is difficult, especially in a time when many feel disillusioned, and we know that as young leaders, you may have faced barriers to being heard. But your presence here today, dear young ones, your leadership in your cities and regions is proof that these barriers are not permanent. They're meant to be broken. The Hague Charter on Municipal Peace, adopted last year in the framework of the UCLG World Council in The Hague, acknowledges the importance of cities and territories in peace building and places us at the center of global efforts to prevent conflicts in line with our calls to the international system. I hope that this charter, built on the long-standing tradition of city diplomacy and organization, and my city, The Hague, the city of peace and justice, and with the aim of strengthening our global peace agenda, will be of inspiration to you, the next generation of city diplomats. The municipal movement is committed to promote the localization of the youth, peace and security agenda, and the declaration on future generations, with young people at the center of peace building. This is how we build a new social contract, with co-responsibility and active participation of all citizens at the center of both global and local governance. In the lead up to the Summit of the Future last year, together with United Nations Secretary General's Advisory Group on Local and Regional Governments, we advocated for strengthening our engagement in intergovernmental processes to fulfill our responsibility and role, reshaping the multilateral system to deliver a sustainable and resilient world for present and future generations. As we head into the last years to achieve the Sustainable Development Goals, and with our sights now set into what the post-2030 multilateral system looks like, it's up to us to see a future where collaboration between generations is not just an aspiration, but a reality embedded in local, regional, national, and international governance structures. As young elected officials, you have the power to set a new standard for governance, one that focuses on participation, solidarity, and on long-term responsibility. The world is watching how you lead, and your actions today will define the policies of tomorrow. As young leaders and as young participants in democracy, you're not just participants in the multilateral system that we want. You are the change we want to see. Your leadership is the living proof that the future is not something to be ready for. It is something we shape. Starting here, starting now. Do things better we did. Thank you very much. Well, thank you very much, President, for that important commitment on behalf of the World Organization to continue this structural dialogue with everybody in the multilateral system, for creating that alternative multilateral system, a local multilateralism that is networked and that includes older persons, youth, young leaders everywhere, but also organized civil society and other stakeholders. The work that we are trying to do as a local multilateral activists that I feel we are in this room,
would not be possible without a continued engagement with the current multilateral system, and in particular the United Nations. And this is why we thought it would be good to share with you a video message that has been prepared by the Undersecretary General Guy Ryder about the work that we are doing together. I think it is important for our leadership and for our partners to understand the frame that we are working under. And so, colleagues, whenever you are ready, please. Mr. Fontana, President of United Cities and Local Governments and Mayor of The Hague, Excellencies, Mayors and Governors of the Global Task Force of Local and Regional Governments, Executive Director of UCLG, ladies and gentlemen, I'm delighted to speak at your annual retreat, reinforcing the vision of the role of youth in building local to global connections to accelerate the implementation of the Sustainable Development Goals and enhance our collective reach in these 5 remaining years leading up to 2030. And yes, your meeting comes at a critical juncture. At the United Nations and at the UCLG, we are working hard to strengthen partnerships with a series of stakeholders to address challenges that cut across multiple sectors, to improve many aspects of local service delivery, and to increase impact. As subnational authorities, your leadership, agility, your proximity to your citizens places you in the front line of action on sustainable development. You bring real added value. As cities continue to grow, mayors and governors are having to transform their approach to public service delivery, and the responsible use of technology and data-driven tools such as artificial intelligence and foresight methodologies can be a game changer in ensuring that services meet the needs of all and that no one is left behind. At the same time, local and regional governments can and must uphold strong democratic and participatory values. These are values which should align with social and cultural integration, as well as innovative development models that advance the SDGs at the local level and meaningfully improve people's daily lives. The Cities Countdown to 2030, launched last September on the margins of the 79th session of the United Nations General Assembly, provides a unique opportunity for collaboration and investment. Through this platform, local and regional authorities can bridge policy and action for cities worldwide, demonstrating their commitments, their capacities, and their achievements on the ground. Building on the 6 SDG transitions presented at the 2023 SDG Summit, your countdown can serve to renew ambition and drive practical investments in pathways for local economic development. Many cities are already leading the way in digitalization and in improving prospects for young people through decent jobs, through social protection, and by financing market-ready investments. Ladies and gentlemen, dear friends, the role of local and regional governments has been recognized across the United Nations system as being fundamental in driving meaningful change at scale. In the Pact for the Future adopted by the General Assembly last September, the United Nations Secretary General was mandated to present a report conveying his recommendations on how best to engage local and regional governments in advancing the 2030 agenda, particularly through localization of the SDGs. So can I encourage you to share your insights, to actively participate in high-level events throughout 2025, and ensure that the local voice is heard and that the value of local action in delivering on global agendas is strong and audible. We have real opportunities to meet the multiple challenges that we face together by harnessing the enormous potential of local and regional governments to help build the future that we all want. So I wish you luck, and I thank you. That is a message that is not always easy to get from an Undersecretary General, right? Knowing who he is addressing
and showing true commitment. I see Catherine and Sarah nodding. We know that when we work in the multilateral system, there are so many stakeholders, interpretation is not working. Let us see whether we can solve that. I don't know what is the reason for it not working. Is it working now? Sorry? My voice is not going to translation. Okay. Do we need to change the microphone then? Let us try something else. Is that still the case? Let us see. Now it's working? Yay! I'm very happy about that. Okay, so I was saying it is not an easy message to get, and it's important to realize that that is the context where we are. It's a context where the global connections and the polarization at global level is very high. But on the other hand, there is a system, a multilateral system, that is starting to understand what we can mean for the system, what a difference we can make, the type of role that we can play. And little by little, I think that we are managing to enhance the role that we have within that system. But in order to achieve a greater space in the multilateral system, we also need to ensure that we preach by example, right? That if we ask for a space for ourselves, we also give a space for others. And we have been working on this through the town halls, and now we are trying to consolidate that space. The first segment of this intergenerational dialogue, we would like to dedicate, it will not come as a surprise to all of you, I want to dedicate it to equality and women. And the role that equality needs to play in a renewed multilateralism. And I cannot think of a better champion to start that dialogue than Lauren Baham. She has been with us for quite a long time, dialoguing with us. We have met her also at the other side of the table sometimes when we were trying to make our case for local and regional governments. Lauren represents here the Legal Pact for the Future. She's a part of the UCLG caucus, as I was sharing before, and she represents also a Stop Ecocide International. So a voice that is here representing many other voices. Lauren, a couple of reflections on how you see the importance of women leadership, but also what does it mean for you, for your group, the people that you represent, this important annex to the Pact of the Future on future generations. I'm going to do a very challenging thing today. I'm going to try to get you to talk to each other, actually, and not only talk alongside each other. So the shorter you are, the more opportunity we have to do that. Lauren, go ahead. Thank you, Amelia. As Amelia said, my name's Lauren Banham. I'm a student of international development at the University of Sussex, which hosts the Institute for Development Studies. I'm also the co-founder and program director of Legal Pact for the Future. And through this work, I've had the opportunity to engage with a range of different rights. We focus on enforceable rights for people and nature. And one of these areas of rights has been the rights of future generations. So that's been really interesting to explore through the process of the Summit of the Future. And also, we've engaged through Rights for Nature with Ecocide, which has led me to being their political strategist for Stop Ecocide International. So I'm representing a range of areas, as Amelia said. But I'd like to start off today with a challenge to you all, to my fellow speakers today and to you in the audience. And that challenge is, if you are aiming to create truly inclusive policy, if you are aiming to champion the most marginalized through your work, and you find that connecting with your constituents comes easily, it's straightforward, it's quick, it's easy, then there's a good chance you're not doing it well enough. And I say that because it's relatively easy to reach those who are already able to access participation mechanisms, those who do not face systemic barriers to participating in these dialogues. It's easy enough to tick a box to say, we've consulted women on our gender-based issues policy, or to say, we've consulted youth on youth unemployment.
What is harder is meeting the people who face systemic barriers, who are unable to access digital technology, who don't have the privilege of participating in using their time to participate in unpaid activities, those who face linguistic barriers to participation. This requires meeting people where they're at instead of expecting them to come to you, and it requires long-term relationship building with communities. This, to me, requires not just a feminist approach to policy, but it's fundamental that we have an intersectional feminist approach to how we address our policies. And this, to me, requires a shift in our leadership paradigm, where we no longer think of leadership as those who are in elected positions or those who have management roles at international organizations. But instead, we think of leadership as those who are able to be a voice for their community or those who can share their lived experience. We think of those in traditional leadership roles as facilitators of leadership instead of always the leaders themselves. We often hear that young people are the leaders of tomorrow, and I'd like to mention two things on this before we discuss the declaration. The first thing is that youth and future generations are separate categories. You, as the leaders of today, please take the responsibility of understanding that whilst youth has proximity to future generations, that does not mean they should be the sole champions of future generations. The second thing is that young people are already leading today. Whether that's through official positions or whether that's through engagement with your mechanisms, young people are already engaged in these issues. And so I hope that organizations like UCLG, who actually walk the walk and put their money where their mouth is, are able to inspire you to do the same thing or to wonder how it is you can do so more meaningfully. So finally, I'd like to quickly address the Declaration on Future Generations. What is this? So the declaration was the annex to Chapter 4 in the Pact for the Future, which was on youth and future generations. This document is a fantastic step forward in really considering long-term implications of our policy when we implement something today. But it's also a reflection of an innovative local policy, because the Declaration on Future Generations was actually inspired by the Wellbeing of Future Generations Act that Wales implemented in 2015. And so, obviously, as we understand, when policy is scaled up, whether that's from local to regional, regional to national, or national to international, there has to be some kind of shift to incorporate a broader context. So I would recommend, if you want to engage with the Future Generations Declaration, to also look at what Wales have done. Some quick updates. No? You've got a couple of seconds. Okay. Yeah. What I'll say finally is that this represents a shift towards really understanding the long-term implications of what it is we do today and asking ourselves, what is it we want the future to look like for those who are most marginalized and for those who don't currently have a voice in our system? Thank you very much, Lauren. I'm going to invite Prefect Paola Pavon to intervene here as well around the same questions. Part of what you have addressed is something that not only young people or older people or stakeholders of the multilateralism are facing. We are facing that as well. I mean, I was reflecting with some of our members. If you look at this room, which is the smallest gathering that UCLG can ever have, actually, it's also not complete. And the reason why it is not complete is because we cannot cover the way for everybody to come here. So what you see here is the committed few that are also able to find their way to us, right? And so it is a problem that we are all facing together, and it's a joint decision about where do we want to put our investment and how do we make sure that everybody participates. So that aspect is a very broad aspect. The other one, y aquí ya voy a Paola, prefecta, vicepresidenta, los líderes que necesitamos ahora son facilitadores y no siempre líderes. Desde su experiencia, ¿nos identificamos con eso o a veces se pide otro tipo de liderazgo? Porque creo que ese es el diálogo que tenemos que tener. Yo no estoy segura, francamente, de que lo que se pida hoy en día es solamente líderes que facilitan. Creo que a veces se pone a los líderes muchísimo peso. Tengamos esa discusión y otras visiones de su parte. Gracias, prefecta. Gracias, Emilia. Qué alegría compartir
en este retiro con los miembros activos de CGLU, pero también con invitados especiales que nos traen otra visión. Un saludo al presidente, a los copresidentes y quisiera reflexionar un poco sobre la intervención que hizo Loren y que marca la discusión. Parte de lo que venimos argumentando los gobiernos locales es, al tener un rol tan cercano con la gente, estamos día a día construyendo. Tú insistías y decías, no tenemos que llamarlos, tenemos que ir donde estos grupos rezagados históricamente están. Tenemos que estar permanentemente. Y creo que esa es una potencialidad que tenemos los gobiernos locales y posiblemente la gran dificultad que tienen los estados-nación. Por eso tú vas a ver desde las distintas latitudes del mundo estos alcaldes, estos intendentes, estos presidentes regionales. Estamos haciendo un esfuerzo de construir política pública con los sectores históricamente excluidos. Yo quisiera comentar una experiencia cortita por el tiempo. Nosotros encontramos que teníamos una dificultad en este encuentro intergeneracional. Tú decías, no solamente hay que hablar de un planteamiento feminista, sino un planteamiento feminista que conecte a las generaciones. Nos dimos cuenta que además teníamos una brecha muy difícil para avanzar hacia los planteamientos feministas con los estratos de mujeres populares rurales. Es más fácil hablar de feminismo en los sitios urbanos, donde constantemente estamos hablando de los derechos de las mujeres y de la oportunidad que requieren las mujeres. Pero en las zonas donde las mujeres no tienen acceso a educación, donde las mujeres por su condición indígena, afro, no han tenido posibilidad de acceder a esos derechos, es más difícil hablar de feminismo. Y mientras tenemos unas mujeres jóvenes que están deseosas de avanzar en sus derechos, en conquistar más derechos, en condenar también la estructura patriarcal y avanzar en los planteamientos feministas, no lográbamos esa conexión entre estas mujeres rurales y estas mujeres jóvenes. Y creamos la Escuela Popular Feminista en Pichincha. Estoy en la segunda edición de esta Escuela Popular Feminista y básicamente lo que hemos hecho es juntar a mujeres rurales con jóvenes y el aprendizaje es enorme. Y básicamente lo que está en el medio y lo que nos junta a esas mujeres rurales y a estas mujeres jóvenes más urbanas es la necesidad de cuidar la casa común y de colocar los derechos de la naturaleza como un tema que junta a las generaciones. Esto es fundamental. Las mujeres que están en la zona rural, que cuidan el agua, que cuidan los páramos, que están levantando una defensa muy fuerte en la Amazonía respecto de no al extractivismo y no a la minería, es un lenguaje común con las mujeres jóvenes. Entonces, este llamado de este planteamiento feminista intergeneracional que hacía Loren se puede encontrar a partir de esto, de este compromiso con las nuevas generaciones respecto del modelo de desarrollo sostenible, respecto de la resiliencia que nos obliga el cambio climático y el compromiso de quienes tenemos, y ahí contesto Emilia, no solo la tarea de facilitar, sino también de conducir. Tenemos que conducir. Y quienes estamos en el Estado, desde los gobiernos nacionales, locales, regionales, tenemos también la tarea de conducir. Y eso significa política pública, eso significa inversión y significa también un compromiso con un nuevo modelo de desarrollo en donde tengamos cabida a todos, los que estamos hoy, pero los que están por venir. Me quedo ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas temáticas hemos tocado ahí y espero que podamos seguir conversando sobre eso. Efectivamente, a veces conducir, porque es cierto también que hay ocasiones cuando estamos en las crisis más grandes, esperamos que alguien haga algo, ¿no? Que el sector público haga algo, que la política pública nos salve, ¿no? Eso también es así. Y para eso se necesita un liderazgo inclusivo
inclusivo, empático, pero realmente liderazgo de acción. Muchas gracias. And being young or being old is not something permanent, right? It's a status. And if we are lucky, we will all become older, and only if we are lucky. And above all, it is important to look at our cities, our territories, local and regional governments, our streets as spaces for the full span, the life cycle, right? And we have the voice of conscience. I am sure my team acknowledges this. She has a name, and it's a person. It's Catherine Klein. Thank you, Catherine, for being with us. I call her the voice of conscience because she is someone that representing an organized constituency of older persons. She has been trying to guide us into that inclusive language, into that common language for our policy making. Catherine, we're very happy to have you with us, and please go ahead around the same questions that we have addressed before. Thank you very much. I'd like to thank UCLG for giving me this opportunity, as Amelia said, representing the 900 million older persons who currently exist, which all of you either are part of or will become part of. In raising the question that was offered to remind all of us that we live in a world where, for the most part, we assume that we will have long lives and live into older age, which the UN describes as 60+ years. So what about this whole topic of aging? It is global, with the fastest growth occurring actually in the developing countries. This is something to be proud of, because it is primarily due to gaining better health and education, particularly for women, yet we are consistently ignored. That's why I'm wearing a bright shirt top, so you won't ignore me. Remaining invisible, you can't today, including here at UCLG retreats, which I have attended on my own time and expense for many years. Who often is the one who takes care of the family? It's the grandmother who's responsible for grandchildren while parents work or too often are faced with having to go elsewhere for jobs. Who is it who shares her modest cash transfer, if there is one? Again, it's often the older women left alone by the earlier death of their husbands and the absence of their adult children, who are the farmers in the rural areas that Paolo was talking about. So we know, or should know, this picture, but what are we doing about it? Except at last week's annual UN Commission for Social Development, there's almost no mention, other than a sentence or two, of what governments, and particularly local governments, on the front lines are doing. It's called the silver tsunami, as if it will overwhelm us all. But global aging can and should be seen as offering immense opportunities, if only we shift our thinking. Much of accumulated assets are held by my generation. 70% of disposable income is held by older people, not just in the United States, where I come from, but also in China, Japan, and Europe. So yes, we support family members, but don't forget that many who have saved are also prime consumers, who count, for example, in Japan for 48% of personal consumption. When businesses continue to focus on younger potential customers, they ignore the vast number of us older persons with both income and fewer responsibilities who have money to spend. Businesses miss out when they don't meet with older persons to learn what products are needed by us, not for us, and how to design them with these consumers in mind. By including us from conception through marketing. We all know that many countries face employment problems, lacking sufficient job seekers, but how many businesses take the time to consult with older, experienced employees to see how they might extend their time in their jobs if they were given flexible hours, which now many of us enjoy, and of course, training to develop new skills. There are a number of good examples indicating if the skills training is done with and by older persons, we're very capable of learning new approaches and new applications. So why are we not discussing and finding out how to help
to better take advantage of these opportunities of global aging? How many, for example, of you have heard about the World Health Organization's Age-Friendly Cities and Communities, which began in 2007 and had my city of New York as its first accredited age-friendly cities? They offer mentoring for local authorities who want to join. They have extensive array of resources that guide you in gaining that accreditation. More than 1,300 communities and cities worldwide from 51 countries today have already done this. I'm working with my co-chair of the General Assembly of Partners Older Persons Constituency Group, who's based in Nairobi, to get the first African city to be accredited. What about the UN's Decade of Healthy Aging? How many of you know about it and its resources to help you to ensure that longevity comes with healthy, productive years? I'm also a member of the Stakeholder Group on Aging that works hard, particularly at the annual high-level political forum in New York in July, to bring aging issues to the forefront of consideration. Another organization, the Global Alliance for the Rights of Older People, or GARAP, is a coalition of civil society groups dedicated to finally seeing a convention on the rights of older persons come to fruition. We've had 14 sessions in the UN and not one opportunity yet to gain a convention that almost every other constituency has to protect their rights. This was first proposed by Argentina in 1948. So why is it taking so long to see that our rights and yours as you age are not protected? We need UCLG to join in and support us and you in this. And many thanks for this opportunity, which should be only the first of many where aging is addressed. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, and thank you, Catherine, for sharing with us the whole ecosystem that exists to work on this topic, and from that perspective, I have to say that in the UN, our Forum of Regions actually proposed to include longevity and increasing longevity in our work. And one of the reasons why it was done, it was only not from the perspective of older persons and aging, but from the perspective of addressing inequality within territories. And so I think we are close to the topic, but it is true that we need to send it up front of our policy priorities. And I wouldn't even say this is the first one. Catherine, I think we come from a long discussions, but it's certainly not going to be the last one, and it needs to be a structural way to work. So thank you very much for that. Okay, I'm opening the floor for a couple of comments, and they need to be comments. So no long reflections, I would say. And in order to do that, I need to see hands. Also hands from here. Is there anything that we would like to share with the speakers up until now? No? Okay, let us carry on then. What we are proposing then is, okay, within this frame, with this vision, we are proposing a union between local governments and young representatives and the older person constituency. And what we would like is to hear, how do we facilitate that kind of union? Why is it meaningful? And in order to do that, it's interesting to see how do we facilitate participation at local level, and what is the connection between you and the local level. I want to remind that many of the young leaders that are sitting around the table are actually elected leaders, elected political leaders, and that is an important connection that we already have in itself. Allow me to, for this segment, start with the mayor of Rabat. I want to invite you, as part of our presidency, our treasurer. I want to invite you, Mayor, to share your perspectives on working with youth in your city, in Rabat. Please, go ahead. Thank you very much, Emilia.
Well, I'm sorry, I got some flu, but today, as Mayor of Rabat, I would like to share with you an experience that we had and that was launched in Rabat in collaboration with the civil society. And this program is called Rabat City of Youth. The aim of this program is to involve young people with the decision-making process and the design of public policies. And actually, through this program, youth from different backgrounds had the occasion to get engaged with urban development projects such as the creation of inclusive public spaces and the promotion of social entrepreneurship. And as an inspiring moment was the participation of a group of young people to the design of a public urban park. And they also had to leave out the old Medina. And actually, their vision not only transformed these spaces, but also strengthened intergenerational trust. In other words, it wasn't only a physical change, but it helped strengthen the bonds between generations. And this initiative actually is a clear testament of the power of youth when they're heard, involved, and of course empowered, because then they become key players or actors of change, paving the way for resilient, sustainable, and forward-thinking policies. Thank you very much. Thank you, Mayor. Actually, the example that you have used has triggered, we heard yesterday from a very interesting program that we are carrying out with Bloomberg Philanthropies on youth initiatives for sustainability. Some of the young leaders that support that kind of initiative are sitting here, and I hope to hear from them throughout this discussion. Very concrete things involving young people in concrete things is extremely important. Allow me to go to William Chan. We met in New York in a very, formal setting, haven't we? William is from Sydney and has strong connections with local politics. You have been committed to local politics from a very young age. So share with us how you look at that connection between local decision-making and young people. And if you could help us advance in the conversation, maybe also if you could wish just one thing that we would do together as local governments and young people, what would that be? Thank you for being with us here. Pujari Gamarua din Babana Gamurada Gadigal Nuda. Good day, hello, in the traditional language of the Gadigal people of the Eora Nation from Sydney in Australia. I also want to extend my acknowledgements to those who are Indigenous joining us here today at the summit and in this retreat, but also online. I'm H.Y. William Chan. I'm an architect, associate professor, and co-founder of Climate Action Week, but I'm also a recovering politician, city councillor. For me, over the past 3 terms, I've been a representative of the Lord Mayor of Sydney and also chairing critical city portfolios such as urban planning, development, transport, pedestrianisation, cycling, as well as creative and cultural issues for Australia's global city. Before being elected into public office, I was actually involved as an expert witness for the City of Sydney's citizen jury for 2050. I wonder how many cities here have a policy for 2030. How many would have a policy and vision for 2050? What about 2075? What about 2100? When we look at future generations, and when I became elected, it became my mandate to represent future generations. And similar in this setting, in the council chambers of City Hall, where I sat at the decision-making table, I had a spare seat right next to me. This spare seat, I had put a label behind on the chair, and that label said Citizen of 2050.
It was a physical, metaphorical reminder of the space that we occupy as decision makers, as city leaders. And it allowed me to think, what would future generations vote on? What would they agree on? What would they fight for? What would they defend? And that's how I made decisions. And through community consultations, I invited other members of our community to occupy that seat as a future generation, as a citizen of our city that's from 2050 even to 2100. To answer Amelia's question, I think it's really important that when we understand intergenerational justice or injustice, we have a very clear understanding of climate justice, loss and damage, and how we fund, how polluting countries should have a responsibility of funding those who are facing the climate emergency right now. What would an intergenerational justice loss and damage look like? What are the loss and damages future generations already are facing because of the lack of action from older generations, from current generations? I'm really concerned about, as we move towards a resilience community and a society, that these new solutions that we're coming up are not actually generating wealth and equity for future generations. I've just been last month talking to the mayor of a regional council in Australia, which will develop Australia's first renewable energy zone of solar power and wind power, as Australia wants to become a superpower in renewable energy. This is fantastic, but that wealth coming from these new technologies are also still going to the minority few. We are not creating intergenerational wealth, common wealth, and wealth that benefits our local communities and our municipalities. This income, the profits generated, similarly to the profits generated in Australia from coal mining, is only benefiting the rich and making them wealthier in terms of the 1%. So we really need to take that to the Summit for Social Development as local government representatives so that that wealth is shared for future generations to come. Thank you very much. Thank you. I think as a group, as a collective, as a constituency, we really identify with that. Then case by case is where we might come into problems, right? Because sometimes people do not realize how important it is for the short term. They look short term and say they are not voting for the long term. And that's, I mean, we are doing politics, local politics, so we also need to understand that we need to address who is voting and how do we explain that. I think it would be really powerful if we could team up as representatives of the youth and local governments and come with a very strong component of that. And a second issue that I want to bring to the table, and please do get ready with your hands, because if you do not raise your hands, I will come randomly to you. So just get ready to participate. And the other issue that I think is complex to deal with is that the whole loss and damage debate. There are many communities that are taking very bold decisions, and Cuenca is one of those communities, to not extract minerals, but the international community does not have a lot of solidarity for this. So how do we bring that to the international decision-making table is something that we need to think about. But thank you very much for this very, very inspiring conversation. And I still need to see hands, so please start showing them. If not, I would go to Aysata. Aysata Ba is a deputy mayor, and she is part of our Young Local Elected Officials Network of Africa. She is also part of our elected official network, Refela, and is working with us
on equality and our feminist agenda. Aissata, how does the world look like from where you stand, and what led you to become an elected official? Allez-y, Aissata, bienvenue. Oui, bonjour, je suis Aissata. Merci, Emilia. Je suis ravie d'être là. Je suis jeune élue. J'étais élue en 2018, c'est mon deuxième mandat. Et j'étais élue en 25 ans. J'étais première jeune élue en Nouakchott, Mauritanie, la capitale. Je suis élue dans une commune de Sabha qui fait 14 km². Et qui est commune qui est un peu petite. Et je suis originaire de la commune de Sabha en Mauritanie. C'est une commune de la capitale de Nouakchott en bord de la mer. Et elle est en 5 minutes de capitale de Nouakchott. Et elle a tout pour réussir. Elle reste une commune pauvre et populaire et qui ne fonctionne pas. Cette situation m'a poussé dans un premier temps à m'intéresser à la mairie et à son fonctionnement pour essayer de mieux comprendre les raisons de notre condition difficile. Et deux personnalités m'ont permis de franchir le pas vers l'engagement politique. La présidente de la région, Fatimitou Mint Abdel Malik. À l'époque, elle était maire de la commune de Tavazena. Elle avait un engagement motivé qui pousse la jeunesse et les femmes qui sont élies pour faire des choses. Et la deuxième personnalité, c'était Aboubakar Soumaré. Il était maire de la commune de Sabha. Et il était engagé, sincère et qu'il était prêt à montrer que la jeunesse peut s'engager au niveau de la politique. Donc moi, en 2018, j'ai organisé des Oscars de vacances dans notre commune. J'ai regroupé pas mal de jeunes pour faire des événements dans la commune pendant les vacances, les Pâques et les Noël. C'est fin de 2018 que j'ai raconté Soumaré, le maire de Sabha. Il m'a dit pourquoi pas vous venez pas travailler avec moi dans le domaine de politique. J'avais peur au début. Comme j'étais jeune, j'étais stressée. J'ai dit que je ne connais pas la politique. Je ne peux pas s'engager. Il m'a dit non, je veux regrouper beaucoup de la jeunesse pour montrer que les jeunes sont capables. On a essayé, on a gagné avec 13 conseillers à la mairie. Et on a commencé à faire. J'ai compris à la fin, c'est les femmes qui sont plus motivées que les hommes au niveau de notre commune. Parce qu'on a créé des taxes municipales. Au début, on gagnait 12 millions par an. Et quand les femmes sont imposées, on a gagné 6 mois plus tard, 64 millions par 6 mois. Donc les femmes étaient sur le terrain pour collecter les taxes. Bien vrai, il n'y avait pas de sécurité, on n'était pas protégés. J'étais agressée plusieurs fois au marché. On m'a même frappée, j'étais hospitalisée à l'hôpital pendant des jours, mais j'avais l'engagement qui était là. Donc je remercie la présidente de la région. Elle a participé à beaucoup de choses pour les femmes de politique de Mauritanie. Donc c'est après qu'on a créé ce réseau des jeunes aussi qui s'appelle Yoro. On est parti plusieurs fois. Je remercie la maire de Tanger qui est là. On a discuté dans la commune de Tanger plusieurs fois pour créer notre réseau. C'est à la fin qu'on a créé ça à Tanger. Donc je déclare à tout le monde de concentrer sur la jeunesse et de faire des efforts pour notre réseau, et on cherche de la visibilité pour notre réseau. Et nous, les jeunes, on est là, on écoute et on capte. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour
pour cette histoire un peu personnelle. Merci. C'est bien d'admettre qu'on a peur parfois, hein, que c'est pas facile, que c'est stressant et qu'on a besoin d'appui. Hein? C'est pas toute seule qu'on va faire des choses. On a besoin de reste. Paola, ¿tú cuando empezaste también tenías el vértigo que has sentido Aissata o tu historia es de otra manera? Siempre se siente ese vértigo. Todavía ahora. Todavía ahora se siente ese vértigo. Es una gran responsabilidad. Entre todos los cargos de representación política, posiblemente como autoridad local es el que más demanda tiempo y responsabilidad, porque estás muy cerca de tus vecinos, estás muy cerca de tus vecinas. Es mucho más fácil que la gente demande de una autoridad local que de una autoridad nacional. Y yo tuve un reto muy lindo en mi provincia. Antes de mi elección no había mujeres que hayan ocupado este cargo. Y sí quiero hacer referencia sobre esto porque en distintas latitudes del mundo seguimos hablando de la primera mujer alcaldesa, de la primera mujer intendenta, de la primera mujer que asume un rol. Y parece increíble que en este momento del mundo siga siendo la primera vez para una mujer. Así que esta oportunidad como primera mujer electa de mi territorio, como primera mujer reelecta del territorio, y hoy presidiendo a todos los prefectos y prefectas de mi país, que son 23, es una experiencia que hace que el camino de las futuras generaciones, de las mujeres que vienen atrás, sepan que esto es posible. Por lo tanto, el compromiso es tomar la oportunidad, hacerlo, perder el miedo a ese vértigo y hacerlo, porque las mujeres tenemos además la capacidad de gestionar, pero hacerlo también con las sensibilidades que implican los liderazgos femeninos, que tampoco hay que dejarlos de lado porque colocan la vida en el centro de la política pública y creo que eso es importante. Muchísimas gracias. Gracias también por compartir. Yo creo que se merece un aplauso, que aquí cuando uno habla, y por eso estáis por aquí tan calladitos, cuando uno habla muestra muchas cosas. Gracias, gracias por mostrarte también, Paola, y por recordarnos que los retos a veces se sobrelapan, o sea, es ser joven, es ser mujer, a veces es ser indígena, a veces es ser mujer rural, a veces ser una persona con discapacidad. De eso quiero hablar más tarde hoy, porque creo que el compromiso de la red tiene también que mostrarse por ahí. So thank you really very much for sharing those experiences. Allow me to go to Joao. Joao is the president of the Murao Municipal Chamber in Portugal. He's here as part of our Council of European Municipalities and Regions of the Young Elected Officials Committee. Joao, do you recognize yourself in the stories that you're hearing? And what would be that one thing that you would hope young people and young elected officials could bring to the summit, or the social summit? Absolutely, Emilia. Thank you thank you all for being here. It's a huge honor. Thank you, UCLG, for this amazing view. If you don't mind, I will speak in Spanish. At least I will try to speak in Spanish. Adelante. Entonces, es una gran aventura. Con 29 años, no tenía ganas de ser presidente, de alcalde, pero ninguna persona quería representar el partido en las elecciones hace 3 años. Yo lo dice que sí, lo voy a hacer. Que mi background es de las empresas, gestión, entonces era una novedad para mí, pero aunque fue muy difícil, estoy muy satisfecho por ahora poder tener la oportunidad de representar mis personas. Entonces lo que podía decir, es un pueblo muy chiquitito y que me ha sorprendido la victoria, porque tenemos 30-40% de las personas que son mayores. Y que hay un paradoxo, como que personas mayores han elegido una persona joven.
que creo que todo lo que han dicho es verdad. La gran diferencia, yo creo, la alcaldesa, que estuve en funciones 20 años, que creo que ha perdido el entusiasmo y como Lauren decía también, creo que posiblemente ha perdido la forma como aportaba los ciudadanos y cómo hacía la gestión de la municipalidad. Esa fue la gran diferencia, escuchar activamente todas las personas y ahora diciendo algo que nosotros hemos hecho. Hemos creado dos figuras que no son electas indirectamente por la población y que dan aporte a los desafíos, dificultades de los ciudadanos de la municipalidad. Nosotros le llamamos proveeduría, no sé si en España se llama así también, proveedores. Y tenemos un proveedor para las personas y que nos dan la oportunidad de saber cuando estoy más lejos, qué problemas tienes, para nosotros podemos arreglarlos. Y también para los animales, es muy reciente eso, que la problemática de los animales hoy en día en las municipalidades es un gran desafío para nosotros, porque tenemos que tomar cuenta de ellos y que por experiencia cada vez se tornaba más difícil de hacerlo. Y entonces decidimos arreglar también un portavoz para nos traer todas esas dificultades. Pero mi intervención quería deciros que es más por una prioridad que hemos definido en cuanto ejecutivo de la municipalidad. Atendiendo a que tenemos una gran porcentaje de personas mayores, incluso residencias de mayores, lo sabíamos que no había la proximidad necesaria para tratarlos bien. Lo que hemos hecho es crear un proyecto que se llama Activamente y con recurso a las verbas municipales hemos contratado un conjunto de técnicos que dan aporte a estas personas en las residencias mayores, incluso haciendo una unión entre las mujeres y los hombres que muchas veces estaban separados en esas propias residencias. Además, para las personas que están más activas, le hemos creado un taller material y inmaterial para preservar las tradiciones que tenemos, como hacer comida, como cantar, como escribir. Sabíamos que muchas personas quedaban en casa sin su actividad y que era muy importante lograr juntarlas de nuevo. Y esos proyectos parecen pequeños, parece que no son importantes, pero han cambiado precisamente la forma como toda la gente vivía en mi pueblo y eso me da una gran satisfacción. Muchísimas gracias, Joao, me encanta. Me encanta porque es que pone, yo creo que ahí confluye toda la cuestión de poner el cuidado en el centro de la agenda, en cambiar el tipo de liderazgo por un liderazgo que sea más empático, más cercano, y eso se consigue cuando se cambia también de perspectiva, ¿no? Cuando tú tienes un reto como persona para llegar a esa toma de decisión, cambia tu enfoque, cambia la perspectiva, te hace mirar las cosas de otra manera. Me ha encantado esto. Yo creo que tú solo estás llevándonos como al resumen, ¿no?, de lo que puede significar para una organización mundial como CGLU poner este diálogo intergeneracional en el centro, junto con los cuidados. Muchísimas gracias por esto. Y he visto una mano por aquí que quiere intervenir. Es con ese micrófono. Por favor, preséntate. Bueno, hola a todos. Yo soy Milena, vengo de Buenos Aires, Tandil, Buenos Aires, Argentina. Escuchando un poco las cosas que decían las chicas. Hoy yo estoy empezando un proceso nuevo de liderazgo y era más que nada una reflexión así para traer, qué importante es el rol de la mujer hoy en día para llevar adelante ya sea un liderazgo político, un liderazgo de coordinación. Nosotros en Argentina estamos pasando por un proceso complicado en cuanto a
a la política, al descreimiento político, y quienes elegimos hacer, practicar esto como estilo de vida, la verdad que escucharlas, nada, es muy gratificante y yo por lo menos me gustaría que estén todas mis compañeras militantes acá escuchándolas para irnos con más ganas y para volver a Tandil y decir, bueno, vamos por más, porque nada, hay que seguir estando en estos lugares y no vaciarlos. Muchísimas gracias, estoy muy de acuerdo contigo. Estos lugares hay que llenarlos y sobre todo hay que darse de marcos institucionales que nos permitan y financieros que nos permitan hacer eso. Hay que invertir en estos lugares. Y eso también me recuerda que este es el primer retiro que hacemos desde hace unos años en los que no estamos teniendo todas las sesiones híbridas completamente, o sea, enfocándonos más en los que estamos aquí. Sin embargo, he de confesar que estamos teniendo muchísimo éxito en streaming, porque ayer nos han seguido cientos de personas. Y lo digo eso porque creo que esto va a estar disponible y aunque no hayamos podido traer a muchas voces, creo que las vuestras las vamos a poder llevar a muchos lugares. Muchísimas gracias por eso. Graham, how does it look for you, Graham Bowler, Fingal County Council in North Dublin? How does this all look to you, and this one wish that you would have for us to work together? Hi, how's it going? Thank you very much for including me in the event today. It's very special. As a local activist with Forza, and I work for the local government in Dublin, we have many issues and problems that we are trying to deal with. Some of the contributors here today spoke about intergenerational issues. This is, I believe, a big problem for us, and I think there's many challenges moving forward to help us grow and to strengthen us. I think in particular, in Ireland, many years ago during the recession, there was a big issue where the employment stopped, and there has become a great intergenerational gap. This means that young workers like myself coming in are under great pressure. As people retire and people move on, there needs to be greater succession planning. As a union activist, I try and listen to the members in the local authority for what they need. Many pension rights were taken away. A lot of people are overworked. People need job evaluation. They may be doing roles or taking on responsibilities beyond what their contract says. There's also wider issues in local government in Ireland. They have an obligation to supply housing and social housing to the country, but a lot of young members can't afford the housing, and they're working in departments and they're working very hard to supply these services, but they don't necessarily benefit from them themselves. So I think there's many issues here. I think as a collective, the union in Ireland is getting stronger. There's a lot of young members. What I try and do locally in my area is make the union more visible so people can come and share their issues. The more communication we have, we can understand what's happening in the organisation. And I hope people think this is not a combative thing, that unions want to fight with management in local government. We want to meet at a table and try and come to, agreed, not necessarily compromises, but arrive at a place where we can all win. These are common problems that we all share. And I think, in particular with unions, the stronger the union are and the stronger the workforce has a voice and has leverage, ultimately this will lead to a stronger organisation and stronger local governments. And finally, I'll just say that I think the youth and all the members who work in local government are the greatest asset of that local government. And as long as they're looked after and they have a voice, local governments in my country and hopefully across the world will be very strong.
So thank you very much. Thank you very much, Graham. And thank you for bringing these important aspects. Our partnership with the International Union of Public Service is extremely important. I mean, local and regional governments would be nothing without the workers that are there, and to a large extent, public policy totally depends on the inset of those workers. So that perception is extremely important, and as part of our commitment to work towards the social summit, we are trying to structure our dialogue in a different way and provide more solid materials to go forward. So I look forward to doing that. Another issue that you have brought up is well, the situation of employment, but also the situation of housing. I think there is no mayor in this room that does not identify with the challenge of housing for young people and beyond. So I'm really happy that you're bringing that to the table. I'm just wondering how we feel in this room about something that came up before, because we have been looking at very challenging issues of the now, right? The current generations are facing really challenging issues that we need to take care of. But how do you feel, and allow me to go back to you, Graham, how do you feel about the challenge that William was bringing to the table? Okay, we need to have also symbolically the citizen in 90 years. Is that conversation somewhere, or are we too busy with the now? Succession planning. In my organization, there are many people who I've come into the organization, and they have so much wealth and knowledge. They might be in the organization for 40 years, and sometimes it doesn't seem like there's a clear path to hand down this information. And I feel like maybe this is true in politics as well. We have local elections, politicians come in and out. This affects policy, this affects how we do our work. Sometimes that transition isn't smooth. But really, what my concern is about the members in our organisation and how they feel. Sometimes I think there is management issues in organisation that needs to be smoothed out, and I think maybe if politicians can help with that, that would be great. I'm very worried sometimes when members come to the union and they've been overworked, and perhaps certain sections, certain departments are understaffed, and sometimes there seems to be an impression that management might want to see how well the organisation can run with reduced members if the work's still being done. We have 50% less employment than last year, then why don't we keep running it this way? And it puts people under pressure to do more work than that their grade allows. So I think there's opportunities here where people have been taken advantage of. And as a union activist, I'd be very strong in pushing back against management structures and against politicians, that they have more of a responsibility to the people who work in these public bodies just as well as the citizens who voted them in. Yeah, I certainly identify. I mean, if I put my hat on as manager, I certainly identify with the challenge of having to deliver no matter what, right? You need to deliver. And so, yeah, sometimes I think you prioritize different things. So, but basically your answer, and I think that's a very important discussion, but your answer is we are focusing on the now. So that longer term kind of discussion is one that is difficult. I'm wondering, Carola, whether you have been in local politics for quite a long time on different posts. Have you experience on looking at that really long term that William was challenging us to think about, and that probably, quite frankly, the whole situation around the climate change is also challenging us to do? What kind of planet are we leaving behind? Have you experience from your local perspective around this, or is this something that younger generations are starting to look at more from your perspective?
I think that as a local politician, you are so involved in the everyday work. So it's very hard to take your time and sit down and think about the future. Because people are standing there outside your door, knocking on your door. They have a problem that needs to be solved today, not tomorrow. It needed to be solved yesterday, to be honest. Yeah. So it's very difficult to take your time and sit down and think about the future. At the same time, you know that you need to think about the future. And I think that what has been possible to do is when you are working with the budget. We, for example, in my municipality, my city, we have used the SDGs as part of our budgeting process. And that has given us an opportunity to also talk about the future. But you must try to find these opportunities to make it possible. This language, yes. Yes, because it's very difficult to take time when you are a mayor to sit down and think about the future, even if you know that you need to do that. And the electoral systems are hard, right? I mean, I'm going to go to you, el intendente de Montevideo, no por Uruguay concretamente, pero en América Latina tenemos mucha tendencia, por ejemplo, estamos viendo que para asegurar, para garantizar el ecosistema democrático, está habiendo cada vez más países en donde solamente hay un mandato, por ejemplo, para los electos. Los ciclos son cada vez más cortos. Y esto parece una paradoja, ¿no? Si pensamos que tenemos que los políticos tienen que, también los locales y regionales, tienen que pensar muy largo plazo, pero sus mandatos son muy corto plazo. ¿Alguna perspectiva por ahí, intendente? O reflexiones que tenga de la mesa. Sí, buenos días para todas y todos. Es un gusto poder estar compartiendo reflexiones en este panel y haber escuchado las muy interesantes participaciones que me antecedieron. Creo que ahí tenemos un debate de cómo hacer continuidad y coyuntura, de cómo pensar la continuidad en términos de acciones de política de largo plazo que vos precisás, sobre todo para generar condiciones estructurales de salida, y cómo haces que esa coyuntura permita que el intercambio, la no perpetuación de algunos lugares en algunos lugares sigan poder continuándose por parte de un proyecto político. Y a ver, yo quiero hacer una reflexión de Montevideo. En realidad nosotros creemos que llevamos un proceso político de 35 años de gobierno en Montevideo, que es a lo que hace nuestra fuerza política, independientemente de que una sola persona en esos 35 años fue reelecto. Después pasamos muchos, pero en realidad hay una continuidad de un proyecto que es lo que te marca hacia dónde querés ir y cómo tenés ese rumbo. Creo que ahí es esa perspectiva con no eternizarte, porque eso creo que también es parte de lo que debatimos de cómo le sacás lugares a otros. Si cada uno de nosotros entiende que tiene que continuar por sí mismo, o que es la perpetuación, está sacándole lugares a los que hoy serían, a los que tienen que relevarte. Y eso es parte también de cómo a veces fracasan proyectos políticos porque no han sido capaces de generar los propios relevos que después lo puedan sustituir. Entonces creo que ahí tiene que ver con qué continuidades vos marcás en un rumbo, y que un rumbo que tenga una estrategia clara hacia dónde seguir, y que en realidad quienes ocupamos los lugares de paso somos o tenemos que servir a la construcción de esa propuesta de largo plazo, pero no como una voluntad de nosotros en sí mismos, sino de la contribución a ese proyecto político de construcción de futuro. Claro, que no se trata de personas, ¿no? Sino, exactamente. Se trata de proyectos, y que también pasa a construir esa continuidad y ese paso generacional al que se refería Graham también en el ambiente de trabajo. Muchísimas gracias, alcalde. He visto una mano ahí, so Mr. Knappe, you will be next, and then Mr. Cuadras. Can you go to the next round? I'll take you into account. Yes.
Thank you very much. I just want to give a very practical example. I'm from the city of Karlstad. It's a city with 100,000 inhabitants. And in my party, in the 1982, we take a decision that in all committees, in all commissions we have in the city, from my party, we used to have 2, 3, or 4 seats in every commission. One of the seats should be for a person under the age of 28. That means that we introduce young people in the political work. It was a lot of resistance. People were saying, oh, they are moving, they are going for study somewhere else, they don't stay so long in the committee, they don't bring anything into it. Today it's totally accepted, and it gives so much back. That means around 25% of all the local elected politicians from my party is under 28. And they are very active, and they bring so much important things on the table. So we can, as local politicians, also open doors for young people, and we can help them into. They don't know everything, but we don't know everything either. And we can give each other a lot of experience and a lot of good inputs, and we bring people who will be interested, wherever they end up, in the society, in building, in democracy, and so on. So we can do a lot on the local level. It's about those concrete instruments, right? And building those spaces concretely, providing those seats, concrete seats at the table. I don't know if you have a microphone. I would be grateful for colleagues to help me out here so that we don't lose time. Preséntate, por favor. Muchas gracias, Emilia. Soy Jordi Cuadras, presidente de la Confederación Española de Fondos de Cooperación Municipalistas, Cooperación Descentralizada. Solo un apunte o una visión desde la cooperación del empoderamiento de las mujeres para que participen en política local. ¿Cómo lo hemos incorporado también como un objetivo más de la cooperación municipalista española para hacer en países del sur global, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se entiende que la participación de las mujeres en política local también beneficia al conjunto de la comunidad y que ayuda a progresar y a desarrollar la comunidad? La cooperación históricamente nos habíamos dedicado pues, a suplir los servicios básicos de las comunidades de los países donde actuamos y hemos incorporado también el hecho del empoderamiento de las mujeres como un espacio más para conseguir este desarrollo. No es un tema muy tangible, es un intangible, pero altamente poderoso. Y trabajamos en un proyecto estrella que son las elegidas con financiación de la Agencia Española para promover la participación de las mujeres a ser electas en ámbito local. Por lo tanto, también es una invitación a ver el vaso medio lleno. En pocos años se ha hecho un camino muy rápido y se ha progresado muchísimo en esta participación de las mujeres. Aún queda un recorrido por hacer, pero proyectos como los que hacemos y nos creemos desde la Cooperación Municipalista Española, pues nos acercamos más a este objetivo. Pues muchas gracias. I think it is important to realize that there are actually instruments that we are putting in place, and maybe we need to enhance those. Maybe we need to bring that to the ecosystem also that Catherine was saying to us about older persons. We are talking about making changes at political level, in political parties, but also making those same changes or prerequisites within the policies that we developed at international level. And decentralized cooperation, as you all know, is one of our key instruments. I'm going to you, as you can see, the room is starting to wake up. I see there has been a lot of coffee because I have many hands and I will need to warn you, maybe not everybody would get the floor. I am going to you as part of the table and then I will go over there. Thank you, Emilia. I really liked what Mayor Maurizio was saying about how do we have that long-term strategy and vision that survives beyond political terms, changes and shifting that we're experiencing, that we mentioned on the first day of this retreat, where political leaders, champions, especially champions of projects which require long-term investments for future citizens that end up failing because political champions end up not getting re-elected or shifts in the political nature
or even champions of younger people having, these seats that we talk about. They might not be there in different political governments of the future. And one instrument that actually was mentioned by the UN Under-Secretary General is about using foresight tools. We've heard UNICEF was the first UN agency to start having a foresight team, looking at horizon scanning, trend studies, scenario planning for 2050 and beyond. The UN has now adopted this, and this has been mentioned by the UN Secretary General at the Summit of the Future in terms of how do we actually start not necessarily predicting the future, but how can we actively involve with and be proactive. I know as municipality leaders, we're on the front line of our community on a daily basis about today. But I think when we can start planning for the future, and notice that when we talk about youth, and this is something coming from the UN, and this is what Lauren picked up on as well, it's very different it's distinct from future generations. The UN Secretary General this year will be appointing a special envoy for future generations, which is distinct to the Under-Secretary General for Youth, distinct from the UN Special Envoy for Youth, because it is about bridging intergenerational equity and potentially it will be an older person, in fact, because we're talking about people here. Yeah, we're talking about citizens of the future, not necessarily younger people, but it involves older people too. Okay. Thank you very much, and thank you for bringing this foresight. It's funny that you say that, because this year during the high-level political forum, the local and regional governments forum will have a segment on foresight, and I very much agree. We need to start to bring that in more, and probably think together how that should look like. So I think that's a very interesting commitment. We are going to EuroAsia. Please introduce yourself. Then I will go to UCLG MEWA. Then I will go to the city of Xi'an. I will not take more from the floor, and we'll go back to the panel. Please. Good afternoon. I am Tansulu Nurieva, Learning and Research Programs Coordinator of UCLG Eurasia. And to illustrate the intergenerational dialogue in the Eurasia region, let me give a prime example of youth parliaments in Russia's regions and municipalities. These youth parliaments have become one of the forms of implementing political activity of the young generation. On their own, they are a consultative and advisory body. Their main tasks are to represent the interests of the young people and to develop initiatives that will allow young people to live comfortably. Youth parliaments in Russian municipalities act as a channel of interaction between the local government and the youth of the territory. For the young parliamentarians, it serves as a platform for self-development. And for the local government, it is a tool in working with young people and implementing public projects. The goal of youth parliamentarism is to engage young people in dialogue with local governments and to provide them with an opportunity to take part in the decision-making process. Thank you. Thank you very much. Thank you for sharing that tool. Dear colleague Mehmet Duman. Thank you, Emilia. Dear friends and colleagues, first, I would like to thank all the speakers and young participants for their valuable remarks. Today, in addition to my role as UCLG MEWA Secretary General, I would like to express my pleasure in addressing you as the Chairman of the Executive Board of World Academy for Local Government and Democracy, as well as in sharing the WALT e-Parliament International Youth Session with you. As WALT, we strongly believe in strengthening these ties, local leaders and young people in our cities. This connection can truly make a difference not only in the present, but also in the future of our cities and territories. In this context, as WALT,
we have taken the World e-Parliament International Youth Session to the international level within the framework of the declaration cooperation signed with the United Nations on the localization of the Sustainable Development Goals. This e-Parliament is a platform where young people come together with national and international leaders to share their views and suggestions on current issues that affect them, such as sustainable cities, the circular economy, the environment and climate change, climate migration, gender equality, responsible consumption and production, and reducing inequalities. We will continue to organize various sessions of this initiative in different countries at the national and international level. Together, let us continue to amplify the voice of our young and ensure a brighter urban future for the next generation. Many thanks to everyone, with a special appreciation to Lauren, William, and other young speakers for their initiatives in supporting the future of youth. Thank you. Thank you very much. Thank you. And certainly we are following closely the work that WALD is doing. Somehow I feel that this whole dialogue is part of the efforts that we are doing to address the issue of social norms, right? How do you change the perception on who needs to lead? How does leadership look like? What type of leadership do we need for the future? What type of public policy do we need? And I just wanted to recall that this whole dialogue is also part of the program that we are implemented with European Union support, the Women Leaderships Program wide, where we are obviously trying to give a little bit of a local government perspective. We are a very tiny part of that program, but it's an important part indeed, and I feel that conversation is really helping us with these two segments, addressing social norms, changing the mentality of people about the role that different players can have. Dear Will, from the city of Xi'an, please go ahead. Thank you, Amelia. Because today we have interpreters, so I'll speak in Chinese. So if you need the earphone. 谢谢大家。关于这个两性和代际的问题呢，我今天还是希望大家能够尝试从文化中寻找答案。那么在2100多年前，《礼记》中就所载：“老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独者皆有所养”，勾勒出一种天下为公的大同理念。那么这种理想呢，两性平等和代际公平早已经被纳入到文明的基因当中。中华文明的这个敬老的传统，以孝为纽带，构建了代际共生的这样的伦理体系。孟子云：“老吾老以及人之老”，将家庭之孝升华为这个社会责任，并将以制度践行对生命的敬畏。文化的力量呢，在于将理念化为行动的自觉。从孔子的仁者爱人，到今天我们说的老有所依的民生工程，文明始终在传承中革新。我们要始终关注文化的力量，这样我们才能知道我们从何而来，将要去何处。谢谢大家。My interpreter is still going on. This is why I didn't upload. Thank you very much. We look very much forward to experiencing that firsthand in our World Council in Xi'an later this year. Thank you very much. And thank you very much for bringing that issue on culture. As you know, UCLG is trying to pursue culture to be adopted as a standalone SDG. And I think it is warming to see how culture is increasingly important. If you recall, during the word cloud that we did earlier this week,
culture was coming up very strongly. So thank you for those perspectives. Allow me now to go to the mayor of Konya, part of our executive presidency, Mayor Altai. Some reflections on the importance of how to deal with meaningful participation of youth from your own experience. Thank you, President. I will speak in Turkish. Öncelikle teşekkür ediyorum tüm değerli katılımcılara. Öğrenmenin yaşı yok. Bugün gençlerden çok güzel şeyler öğrendik. İradelerin devam etmesini temenni ediyorum. Sizlere hoşgörünün başkenti Gönüller şehri Konya'dan selamlar getirdim. Şehrim Konya'da kültürel mirasımızın en önemli değerlerinden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi, aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar daha iyi anlaşır diye ifade ediyor. Bu söz rehberliğinde tüm farklılıklarımızı kucaklayarak kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut ve gelecek nesiller için sorumluluğumuzu geliştirmek için geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi birbirine bağlamamız gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de şehrimize tüm aktörleri sürece dahil etmemiz gerekiyor. Şehirlerimizin refahı için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yaparak geçmiş ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını yansıtan kapsayıcı kamu politikaları ve alanlar oluşturmalıyız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakmak için işbirliğimizi güçlendirmeye devam etmemiz gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed ile birlikte başlattığımız Şehirler 2030'a doğru geri sayıyor girişimi, küresel taahhütlerimizi yerine getirme noktasında önemli bir adım olmuştur. Bu girişim aynı zamanda yerel ve bölgesel hükümetlerin kararlılığını tüm dünyaya gösteren bir liderlik çağrısı olma özelliğini de taşımaktadır. Şehirler 2030'a doğru geri sayıyor girişimi, değişim için güçlü bir koalisyon oluşturmak üzere dünyanın dört bir yanından belediye başkanlarını, liderleri ve paydaşları bir araya getirmiştir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için yerelleştirilmiş pratik eylemlerle ilham vermek, süreçleri hızlandırmak ve bu yolda yapılacak yatırımları teşvik etmek için önemli bir girişim başlattık ve bunu sürdürme niyetindeyiz. Yerel yönetimler olarak bizler birlikte çalışarak daha dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı şehirler inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz. Şehirlerimize ancak ortak akıl ve işbirliğiyle daha yaşanabilir hale gelebilir. Bu kapsamda 2030'a doğru geri sayarken el ele vererek küresel sorunlara yerel çözümler üretmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Thank you very much, President, and thank you for recalling how our efforts to localize the global agendas are also a very important contribution to breaking these barriers, to enhancing dialogues, and we feel certainly contributing to enhancing equality leadership throughout the world. Thank you for mentioning the countdown. I want to recall that it was your proposal at the office of the Deputy Secretary General Amina Mohammed that brought that together when she was explaining to you what her priorities were, and you said, you know what, we can do something. And so here we have. We had a whole session yesterday, and I think it will be a very important part of our legacy. Madame la Présidente, Fatimetou Abdel Malik, vous avez demandé la parole. Allez-y, Madame. C'est à vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, Emilia. Bonjour à toutes et à tous. On le dit souvent, la jeunesse, c'est pas seulement la génération du futur, c'est la génération d'aujourd'hui. On l'a dit hier aussi. Vous savez, le continent africain, c'est un continent de jeunes, et c'est un continent jeune. Plus de 60% de sa population sont des jeunes. Donc une population qui dépasse déjà les 300 millions. C'est l'équivalent de la population des États-Unis. Et c'est une population qui est candidate à l'immigration, qui est candidate à verser dans le terrorisme, dans la délinquance. Donc c'est une population qui est extrêmement importante et qui doit
servir d'intérêt pour les collectivités locales de par le monde, et particulièrement en Afrique, étant donné les dividendes de la jeunesse. Alors, nous, au niveau de CGLI Afrique, nous sommes une des sections de CGLI, une des rares sections, si ce n'est la seule section, qui a mis en place un réseau de jeunes, un réseau organisé de jeunes, un réseau organisé de femmes. Je vois qu'il y a au moins deux membres de ce réseau qui sont présents parmi nous, que je salue au passage. Ce qui fait que nous avons un intérêt, nous comprenons au niveau de l'Afrique que la jeunesse, ce n'est pas seulement le futur, c'est le présent aussi. Et je pense que sur cette population importante, nous devons nous appuyer en tant que leaders locaux pour traduire nos politiques locales en synergie avec leurs préoccupations. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir des problèmes que nous avons au niveau de l'Afrique et au niveau du monde d'ailleurs, parce que les problèmes se recoupent. Au niveau de mon pays, la Mauritanie, nous avons un parlement de jeunes. Et nous avons récemment mis en place un quota pour les jeunes dans le Parlement national. Il y a des jeunes leaders qui sont désormais députés au niveau de notre Assemblée nationale. Notre président a dédié son dernier mandat aux jeunes. Il a dit que c'est le mandat avec les jeunes et pour les jeunes. Donc, dire encore une fois que la population des jeunes est une population extrêmement importante pour le développement, pour le bien-être de la société. On a besoin de les contenir, on a besoin de les appuyer, on a besoin de les accompagner et surtout de les impliquer dans l'élaboration de nos politiques pour venir à bout de nos problèmes et pour assurer un développement. Merci beaucoup. Merci. Merci a vous. Voy rápidamente a la representante de Cuenca en Ecuador y vuelvo a la mesa. Gracias, Emilia. Buenos días con todos y todas. Soy Jenny Bermeo, concejal de Cuenca. Bueno, luego de haber escuchado algunas intervenciones, creo que hay una palabra muy importante que se llama confianza. Creo que las mujeres y los jóvenes necesitamos ese voto de confianza, no solamente las cuotas que de pronto hemos logrado a través de años de luchas para que las mujeres podamos estar presentes en la política. Creo que es importante ese voto de confianza para que nosotros podamos asumir posiciones de liderazgo y posiciones de toma de decisiones. De igual manera, los jóvenes. Yo creo que es importante estos espacios donde estamos varios políticos que hemos sido electos en las urnas. Creo que es importante que nosotros podamos confiar en nuestras mujeres y confiar en nuestros jóvenes. Y creo que hoy estamos dando una muestra de eso. Creo que el tema de Bloomberg es darles ese voto de confianza a los jóvenes y creer en sus proyectos. Creer que ellos sí pueden asumir esas posiciones que no solamente les puede dar, como digo, un tema de cuotas o un tema de normativa o un tema de constitución. Creo que el tema de darnos esa confianza a las mujeres y jóvenes, y como decía la señora prefecta, el tema de la ruralidad es muy complicado, sobre todo en Latinoamérica. Que una mujer rural tenga ese voto de confianza de parte de las autoridades es todavía bastante conflictivo, pero creo que estos espacios son importantes para que todas las autoridades que estamos aquí reunidas podamos llegar y regresar a nuestros países y dar esa confianza a quienes lo necesitan para seguir avanzando en la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este mensaje. Ayer cuando estaban participando en el panel presentando el proyecto con el joven representante de Cuenca, él hizo una intervención muy bonita en la que nos retaba a pasar de la confianza a la amistad. ¿No es verdad? ¿Quieres elaborar un poquito sobre eso? Buenos días con todos. Bueno, también adicionando al punto, sí me gustaría... Cuando nosotros tenemos un tutor, y aquí voy a ser muy agradecido con mis tutores, mis mentores que me permitieron llegar más lejos, muchos de ellos fueron mujeres, muchos de ellos fueron personas de la tercera edad, personas con mucha sabiduría, que
tenían una actitud completamente diferente a los otros. Ellos se sentaban a escuchar al joven y nosotros les seguíamos escuchándoles a ellos. Y nos decían, tú tienes el optimismo que quizá por el desgaste político que uno tiene con los años o con el desgaste biológico normal, continúa, tú puedes continuar. Y a mí me dejaron un mensaje bastante bueno. Uno de mis mentores fue la persona que colocó la primera piedra del primer hospital público del Instituto de Seguridad Social, y él me dijo que la institucionalidad también debe replicarse en los jóvenes. Los jóvenes actualmente inician muy tarde, enfrentan problemas muy tarde. Al menos en Ecuador es así. Y digo, enfrentan problemas por referirme a que tener la capacidad de enfrentarlos, más allá que experimentarlos. Cuando nosotros nos reuníamos en la universidad, soy de la Universidad de Cuenca, es una universidad pública, también fue súper interesante cómo ciertas autoridades que siempre eran las más adultas de ahí empezaron a confiar en nosotros, les demostramos que podíamos resolver estos problemas y luego se terminaron convirtiendo en nuestros amigos. De ahí viene el tema de diálogo. Y yo soy del área de la salud. En el área de la salud, en la medicina, existe un grado jerárquico bien difícil de romper, sobre todo en el tema de la edad, pero se puede hacer. Y hay algo que también me gustaría que sale, quizá es un polo opuesto que manejamos, pero yo sí creo y les invito, ¿no?, a que nos permitan resolver problemas. En Cuenca hay un ejercicio interesante que son los hackathon. Hay ejercicios interesantes para identificar problemas y resolverlos, pero no solo los capten, no solo reciban esas identificaciones o análisis rápidos que nosotros tenemos, sino también permítanos resolverlos. Queremos tener la oportunidad de experimentar qué se necesita, de fallar. Yo creo que he fallado muchísimo en un montón de proyectos, pero esos fallos, esos errores son los que yo les digo a mis compañeros que son mucho más jóvenes. No lo hagas así, tú puedes resolverlo de esta manera. Ellos tienen más confianza con. Entonces, les invito a eso. Vuélvanse amigos, gobiernos locales, de los jóvenes, pero también tengan la confianza de permitirnos resolver los problemas que ustedes actualmente tienen. Muchas gracias. Oye, yo cierro los ojos así y te escucho, y podrías ser una mujer rural de África diciendo, permítanme que me equivoque porque quiero ser lideresa. O cierro los ojos y escucho a un alcalde de Nepal que dice que no tenga suficiente capacidad no puede ser el pretexto para que no me dejen actuar. O pienso en slum dwellers de todo el mundo que están reivindicando nos tenéis que dejar intentar. Entonces yo creo que esta es romper muchos formatos, muchos modelos que solamente se pueden hacer si tomamos otra perspectiva. Y realmente te agradezco muchísimo que hayas traído esto a la mesa. I have many requests for the floor, but I am going to try to go back to you all. But I would like to carry on and invite Gertrude Nadia from Porto Novo. I would like you to share your experience, your perspective on what you have heard and on the kind of changes that we can bring about together. Gertrude, the floor is yours. Merci beaucoup, Emilia. Je suis très heureuse d'être ici. Je viens du Bénin, plus précisément de Porto Novo, qui est la capitale du Bénin. Je suis chef d'arrondissement. J'ai rang de maire parce que c'est à cause du découpage qu'on parle d'arrondissement. J'ai près de 115 000 habitants. Et en tant que jeune, les jeunes se sentent plus impliqués. Quand vous êtes jeune élu, ils se sentent à travers nous. Et ça permet d'avoir plus de jeunes qui communiquent avec vous, qui parlent de leurs problèmes plus facilement. Et à mon avis,
on devrait transmettre les connaissances, les expériences entre les générations. Les leaders plus âgés ont une richesse d'expérience à partager, tandis que les jeunes apportent des perspectives nouvelles et des idées innovantes. En travaillant ensemble, ils peuvent créer un environnement où chacun se sent valorisé, où les défis sociétés peuvent être abordés de manière collaborative. Cela renforce non seulement la compétence du leadership, mais aussi le sentiment de communauté et d'appartenance. Merci, Emilia. Non, mais merci à vous. Merci. Bueno, pues ahora voy a Gael Rodríguez, que es el alcalde de Portbou, que está aquí también en el marco de la Asociación Catalana de Municipios. Y Gael, a mí me has dicho que eres uno de los alcaldes, eres el más joven de España, algo sí me han contado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Voy a hablar en castellano, que será lo más fluido, aprovechando que tenemos también pues, los intérpretes. Es un placer para mí compartir este espacio en esta sala, en este salón donde se encuentra reunido tanto talento, tanto bagaje, tantas experiencias, ¿no? Tantas perspectivas distintas, ¿no? Que nos aporta el hecho de encontrarnos en un espacio multilateral, global, ¿no? Donde venimos de todos los rincones del mundo pues, para debatir sobre problemas comunes que tenemos. Yo particularmente vengo de un rincón también, no de un rincón de mundo, sino de un rincón de país, de un rincón, de una frontera. Portbou es por así decir, geográficamente podríamos llamarlo el primer pueblo de España, se encuentra en la frontera con Francia, y es un pueblo donde actualmente nos hemos encontrado con el reto de actualizarlo, de ponerlo al día, de poner de nuevo pues, un engranaje en un motor que llevaba apagado cerca de 30 años, ¿no? desde que se suprimió, por así decir, lo que era la frontera como tal, desde que nos conectamos al mundo de una forma más fluida. Por lo menos encontramos un pueblo parado desde hace más de 30 años y ahora estamos poniéndolo al día. Pero claro, el problema es, si tenemos solo que poner el pueblo al día, ¿cómo podemos planificar un mejor futuro? Precisamente aquí es donde encontramos pues lo bonito, ¿no? En Portbou estamos poniendo el pueblo al día, limpiándole la cara, pero con una perspectiva directa de futuro. Estamos ahora mismo pues redefiniendo el modelo de gestión del agua, un modelo caducado desde hace años y que ahora estamos redefiniendo en una perspectiva, evidentemente, de la inminencia, de las sequías, pero también de cómo podemos evitar que de aquí a 20 años puedan estallar estos problemas. Estamos redefiniendo el modelo de la gestión de basuras, que es también muy importante, ¿no? La no generación de residuos para el futuro, ¿no? Para las futuras generaciones. Y sobre todo estamos apostando por el crecimiento económico, por generar prosperidad, pero que esta prosperidad se vea repercutida directamente en el día a día de nuestro municipio. Por lo cual estamos haciendo una apuesta importante en un nuevo modelo productivo en nuestra estación internacional basado en la tecnología y en la logística intermodal, pero con un enfoque claro a un crecimiento sostenido, paulatino, para también evitar, ¿no? que nos condicione, que nos tensione los servicios públicos que tenemos actuales, que no están preparados todavía para afrontar un crecimiento repentino, así como también, ¿no? sobre todo, lo que es la vivienda, donde también nos encontramos un gran reto, igual que en cualquier otro rincón del mundo, ¿no? En el caso de Portbou creo que estamos haciendo una faena muy importante y bien hecha, ¿no? Para precisamente poner el pueblo al día, pero pensando sobre todo en mañana, para que nadie nunca más se tenga que volver a encontrar con el hecho que nos hemos encontrado nosotros de tener que volver a poner la máquina, a empezar la máquina desde cero. Y aparte de esto, para enriquecernos, para poder hacer esto hay que escuchar, por lo cual en Portbou precisamente el equipo de gobierno lo conformamos una persona de cada franja de edad. Creo que es bonito, creo que nos enriquece. Y también aprovechando esto, como presidente del Fórum de Jóvenes Electos de la Asociación Catalana de Municipios, estamos impulsando y empezaremos esta primavera a desarrollar los espacios, los encuentros también intergeneracionales, donde haremos espacios temáticos sobre modelos de éxito que se compartirán entre representantes con experiencias dilatadas y nuevos representantes públicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y
Felicidades por esa faena que estás haciendo. ¿Cómo describirías a la población de lo que tú llamas tu pueblo? ¿Cómo la describirías? ¿Son gente joven? ¿Son gente mayor? ¿Qué tipo de trabajo hacen? ¿Os habéis enfrentado a personas que se han ido de Portbou? Efectivamente. De hecho, Portbou es el pueblo más envejecido de la provincia de Gerona, con un 44% de población mayor de 60 años. Pese a eso, pues tiene al alcalde más joven de Europa. Creo que es bonito. Y encontramos pues una población muy envejecida y con muy poca gente joven. Por poner un ejemplo, yo nací el 8 de marzo de 2004 y de mi año, de mi generación, pues somos 3. Somos yo y 2 chicas más, ¿no? Para poneros un ejemplo del éxodo, ¿no?, que hemos sufrido. También en 2004, cuando yo nací, en Portbou habían 1.800 habitantes. Hoy somos 1.140. Por lo cual, en los últimos 20 años hemos perdido casi la mitad de la población. Entonces, pues encontramos un pueblo, ¿no?, que de este choque del primer sopetón económico, ¿no?, la supresión de las fronteras, esta pérdida de población, encontramos un pueblo que hoy todavía vive nostálgico, pero que por fin consigue tener la esperanza por un futuro que pueda ser de nuevo basado en la prosperidad. Muchísimas gracias. Yo reconozco mucho eso. Sí, aplauso, aplauso. Hay que aplaudirse. Si no, uno no sabe si está diciendo algo interesante o no. Aquí nos estamos mostrando mucho a ustedes y les agradecemos que nos den energía de regreso. Y te mereces un aplauso. Me encanta eso que has dicho de la nostalgia. Pero yo también vengo de un pueblo muy chiquitito, de Cantabria, más pequeño que Portbou. Y allí toda la gente mayor está deseando que se queden los jóvenes o que vuelvan los jóvenes. También yo creo que tenemos que plantearnos esto de que los pueblos, las localidades no son lugares donde pasas todos tus ciclos de la vida, ¿no? Yo pienso que hay ciclos para todo, que puedes ir a ciudades más grandes, pero de lo que se trata es de crear la posibilidad de siempre regresar o comenzar un ciclo nuevo, que esa es la oportunidad. Y si te fijas, Gael, no es tan raro que te hayan elegido personas mayores, porque todos habéis contado cómo las personas mayores han estado apoyando. Yo creo que de esto también tenemos que ser conscientes y de esto tenemos que hacer legado en una organización como la nuestra. Realmente te agradezco muchísimo por compartir de esa manera tan cándida y me pregunto, lo dejo ahí para una otra ronda, si realmente la protección es este trabajo que tenemos los gobiernos locales. Nosotros decimos que los gobiernos locales, al ser tan próximos, son como los centinelas de los sueños, ¿no? Me pregunto si este papel de centinela también de la gran casa, que es el planeta, si es eso, que es algo que nos pueda unir, ¿no? Y que sea la masa que tenga que unir el trabajo estructurado que tenemos que hacer con los jóvenes, con los sindicatos, con los movimientos sociales, feministas y demás. Váyanse preparando porque lo hemos hecho bastante bien y tenemos tiempo para algunas rondas más. Voy ahora a Carlos Martínez, alcalde de Soria y un representante importante dentro de nuestra organización mundial porque es el enviado especial para la agenda urbana. Yo creo, Carlos, que te tiene que resonar muchas cosas de las que has oído aquí. Ya te adelanto que es breve la intervención y que luego volvemos. Bueno, pues, buenos días y yo creo que iba a ser tan breve que no quería ni tomar la palabra, ¿no? Porque yo creo que lo más positivo de este retiro es precisamente para ejercer ese activismo en defensa de todo lo que se está poniendo en valor hoy aquí es guardar silencio y escuchar, ¿no? Hacer una escucha realmente activa para poder, ¿no?, de alguna forma reflexionar en el ámbito interno de nuestras responsabilidades todo lo que se está poniendo aquí encima de la mesa. Son muchísimas cosas, ¿eh? Ya lo último, agenda territorial, ¿no?, que creo que es clarísimo sobre la masculinización y el envejecimiento de nuestros entornos rurales y del territorio y, por tanto, la necesidad de darle competitividad a esos territorios para poder atraer talento y no descapitalizarnos, ¿no?, de los jóvenes, que es el mayor drama que tenemos en muchos ámbitos territoriales de Europa y de otras regiones a nivel internacional, ¿no? Me voy a quedar con algunas de las cuestiones que hemos puesto aquí encima de la mesa, ¿no?, que es el compromiso que tenemos todos los aquí presentes, ¿no?, con los problemas de la actualidad
la conciencia que tenemos nuestros jóvenes y la responsabilidad para con el presente y asentar pilares sobre el futuro, la escucha activa entre generaciones, ¿no? Yo escuchaba a Caterín y a Isata en las primeras intervenciones de esta mañana y me venía a la mente el último de los programas de sensibilización y de concienciación que desde el Ayuntamiento de la ciudad, que me ha otorgado la confianza durante un tiempo, tenemos, que es por lo que el eslogan, ¿no? Es por lo que fuiste somos y por lo que somos serán, ¿no? Esa necesidad de ese diálogo intergeneracional que ponga en cuestión eso, ¿no? Por lo que fuisteis somos y por lo que somos serán, ¿no? Y esas dos palabras, ¿no? Entre dos mujeres, ¿no? De dos generaciones diferentes que comparten lucha y siendo conscientes, ¿no? De los pilares que han trasladado el trabajo de las anteriores. También venía a la memoria la última de las exposiciones que tenemos hoy en la ciudad, que es la conquista del voto femenino, que parece que fue hace siglos y no hace tanto, ¿no? Y que además no hace tanto en muchos lugares todavía ni es, ¿no? Y por tanto creo que en torno a todo eso creo que la reflexión es importantísima y por eso a mí me encanta el retiro, ¿no? Me encanta el retiro y ejercer, y ya con esto me callo, de eso que llamamos ahora las masculinidades igualitarias, ¿no? Y que significa precisamente ejercer ese activismo callándonos un poquito, ¿no? Y escuchando para reflexionar y luego tomar decisiones en nuestros ámbitos de responsabilidades. Así que aquí me quedo. Muchísimas gracias, Carlos. Aplauso. Sí. A ver, eso de ser parte de la presidencia de CGLU y actuar callando es muy difícil, porque os pedimos mucho. Esa también es esa contradicción permanente en la que nos movemos, ¿no? It's a continuous contradiction. We are asking for a type of leadership that just facilitates, but we keep coming back to you to offer all the solutions. And so that's a balance that we need to find as citizens, as communities, also within our own world organization. But thank you very much for that. And I am also, the more we work within this wide women leadership program, we are starting to realize that there are other parts of the activism and of our society that we need to transform the leadership. And so this is why also in the upcoming CSW we will have a specific session that we will dedicate to different types of masculinity. And it's also why I think in the event that we are organizing with the Swedish Association somewhere in September, I think you have it on your tables. I think we might need to work a little bit on the youth component, the youth and intergenerational component, both youth and intergenerational, very conscious that they are different parts. I would like to go now to Javier Rodríguez. Javier Rodríguez Núñez is the Commissioner for Childhood, Adolescence, Youth and LGBTI Policies of the City of Barcelona. Es que es muy largo. Y por eso lo leo. Y es importante leerlo porque las palabras cuentan. Y todas y cada una de estas palabras son muy importantes. Javier, me encanta que estés aquí. Y como eres uno de los últimos de la mesa, tienes vía libre. Comparte lo que quieras. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí que bueno, hablaré en castellano antes de nada. La verdad que sí que es un título largo porque cuando el alcalde de Barcelona me hizo el encargo de llevar infancia y juventud, yo insistí en que también debíamos incluir adolescencia, porque es una etapa que muchas veces es la gran olvidada y que muchas veces es donde las grandes transformaciones todavía pueden suceder, ¿no? Yo quería hablar de un aspecto que estamos notando en los jóvenes de nuestra ciudad y que creo que el diálogo intergeneracional y el trabajo entre generaciones puede contribuir a ponerle solución, y estamos notando que los hombres jóvenes están abandonando determinadas ideas vinculadas al avance de la igualdad y al avance de las mujeres, ¿no? Y esto nos está pasando a nivel de España, yo imagino que también está pasando en muchos otros países.
pero creo que nos obliga a tomar estrategias distintas a las que se han tomado hasta ahora, sin renunciar a la pedagogía que se tiene que hacer para el avance, evidentemente, de la igualdad entre hombres y mujeres. Y lo digo porque en España, por ejemplo, cuando tú le dices únicamente a un hombre, ¿no? Tienes que renunciar a tus privilegios, en el caso de los hombres jóvenes españoles te dirán: mi privilegio, que es vivir con mis padres hasta los 30 años o cobrar 1.200 euros, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un diálogo honesto, un diálogo abierto, ¿no? Y desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos hecho trabajo especialmente con las personas que intervienen directamente con adolescentes y jóvenes para que este diálogo sea bidireccional, para que una cosa no implique la otra. Es decir, el hombre joven no tiene por qué desdeñar las ideas de igualdad, porque las ideas de igualdad es lo más sagrado, ¿no? que puede existir y a lo que debemos aspirar como sociedad, ¿no? Y por contra, también debemos entender cuáles son las luchas, ¿no? que está teniendo los jóvenes hombres, ¿no? en este caso, hombres y mujeres, evidentemente, que son luchas compartidas y que evidentemente nos obligan a actuar y a darles respuesta. Yo creo que en el caso de Barcelona, de España, y me debería decir que incluso de Europa, estamos viendo que falta una cierta esperanza que sí que tenían generaciones anteriores, y creo que aquí, evidentemente, el trabajo intergeneracional tendrá que ser fuerte, pero sobre todo bidireccional. Se tiene que escuchar cuáles son esas posturas que han llevado a tomar estas ideas, porque muchas veces se actúa pensando que los jóvenes absorben lo que les viene a través de redes sociales, que no tienen pensamiento crítico, cuando en realidad quizá es que esas redes sociales están intentando proporcionar una cierta esperanza a una desesperanza estructural que ellos viven, ¿no? Y creo que es importante que desde las ciudades y a nivel local pues, también demos solución a ese aspecto en concreto, que creo que nos jugamos mucho, especialmente la igualdad de todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias. Muy importante esta reflexión porque probablemente el habernos saltado la regla de la igualdad, que la igualdad sea una prioridad, que la desigualdad haya sido aceptada como parte del sistema, está en la raíz de los problemas que vivimos ahora, y también en la falta de confianza que hay entre los jóvenes y la política. Hace poco, y es que este año, ahora estaba pensando, hemos hecho muchísimas mesas con jóvenes en casi todas las cosas que hemos organizado. Y en una de esas, en un lugar maravilloso que nos recibió con el corazón ahí abierto, en Balongo, que recibió a nuestro Observatorio Internacional para la Democracia Participativa, un joven, en donde estamos hablando de la falta de confianza de los jóvenes y la política, dijo: bueno, es que siempre se habla de que a los jóvenes no les gusta la política. A mí lo que me pasa es que creo que a la política no le gustamos los jóvenes, ¿no? And that's a change of perspective, isn't it? And it is that change of perspective that we need to apply in this dialogue. And really, part of equality at the center of decision making as part of the model needs to be a very, very critical one. I really love the adolescence one. We haven't tackled it from a global policy perspective, but it might be something that you can help us do. President, you have the floor. Give me a second to fetch my thing. Then you have the floor. Then I have seen the table over there, and then I would like Slum Dwellers International to intervene, and then we will play it by ear. President. I will speak in Turkish. Carlos'un söylediğine ve genç arkadaşımızın söylediğine bir ilave yapmayı arzu ediyorum. Gençler, siyaset ve dinlemek adına. Burada çok ilgili, siyaset yapmak isteyen ve iyi eğitimli arkadaşlarımız var. Onlarla tanışmaktan büyük bir mutluluk duydum. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Ama biz gençlerle konuşurken ya da gençlere alan açarken sadece siyasete ilgisi olan değil, toplumun her kesiminden gençlere alan açmamız gerekiyor. Konya'dan bir örnek vermeyi arzu ediyorum. Bütün belediyelerimizin herhalde gençlik meclisleri var ve gençlere ortam oluşturuyorlar. Ama biz Çalışan Gençlik Meclisi adında bir yapı oluşturduk. Özellikle lise eğitimini tamamlamış, üniversiteye devam etmemiş ve istihdam edilerek iş dünyasına atılmış çalışan arkadaşlarımızın da kendini ifade edebilmeleri, gelecekle ilgili tasavvurlarını oluşturabilmeleri ve en önemlisi de toplumdan dışlanmışlıkların önüne geçilmesi adına onlara bir
alan açmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz gençleri dinlemeliyiz ama sadece kendini ifade etme yetisi olan, iyi yetişmiş ve geleceğe dair tasavvuru olanları değil, toplumun her kesiminden insanlara alan açarak onların da fikirlerini ortaya koyabilecekleri alanlar oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Çalışan Gençlik Meclisi gibi farklı gruplardan arkadaşlarımızın da platformlar oluşturmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir açılım olması adına ifade ettim. Tekrar bu toplantıdan çok faydalandığımı ifade etmek istiyorum. Gençlere de küçük bir tavsiyeyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Bizler konuşuyoruz ama gençlere alan açmak sadece bizim ihsanımızla, bizim öngörümüz olacak bir şeydir. Onların talebinin daha güçlü bir şekilde ifade etmeye devam etmeleri gerekiyor. Çünkü hak etmediğiniz, çalışmadığınız hiçbir şeyin karşılığını bu dünyada alamazsınız. Onun için sayıların artmasını temenni ediyorum. Cesaretlerinden dolayı arkadaşlarımı kutluyorum. Umarım daha çok vakit geçirmeye fırsat sağlar Genel Sekreterliğimiz. Teşekkür ediyorum. Thank you very much. And I can testify, President, the youth have demanded, the youth have pleaded for that. They have been extremely generous with the World Organization, organized youth representatives. And yes, I'm looking at you, Lauren, but many others as well. They have been very generous, and I hope that you sense, and I will give you the floor later, Lauren, that you sense that we are evolving in our commitment, and that it is not only about listening, but also making sure that your recommendations are part of what we present together, that we co-create those commitments and recommendations. So I hope that is permeating in the room. Carola, you asked for the floor. Thank you very much. Are young people interested in politics? Well, it's politically correct to say that young people are interested in politics, but what is said behind the bars, then we can hear they don't understand, they haven't got enough experience, they don't know enough, they will move, etc. But one of the universities in Sweden made a study among young people, and 42% of the young people said that they wanted to influence issues that affect their municipality. But the scaring thing was that only 15% felt that they had the opportunity to express their opinions to decision makers in their municipality. And then the question is, what are we as local political leaders doing? Are we really asking for the opinions and open our doors to young people? You said, Emilia, or you asked us, are you the guardians of the dreams? Yes, we are the guardians of the dreams, but we are also the guardians of democracy. Because when national leaders restrict democracy, we as local political leaders must stand up strongly as the protectors of democracy. And then I ask for all of you to join together to create safe environment for local political leaders. Because now violence against local political leaders are increasing. And that makes it very hard to recruit new political leaders. It makes it very hard to ask people to stay as political leaders. And we know that especially young people are affected by this violence. And if we look upon it, we can see that especially young female politicians are affected by violence. And we can, especially through social media, etc., but it's very much increasing now. So we must stand together and help each other to take care of each other. And we as
local political leaders must stand up for each other to fight violence against local political leaders. Thank you very much. It is harder and harder to find people that want to run for office or to find the right people to run for office. I mean, and Joao was actually sharing that experience. His party didn't have any candidates. And you have countries in the world, it is the case in the Netherlands, it is the case in France, where a lot of local political leaders are now presenting their resignations because they cannot, face the consequences of that. I thought I was very frank also saying when she started to go door to door for tax to get the taxes from the municipalities, she was attacked with violence. So thank you very much for that testimony. I'm going to that table, please, sir, introduce yourself. Then I'm going to Slum Dwellers International, and then I'm going to ask you at the table some final reflections. We're coming to the closing of this session, which I really enjoyed. There you go, sir. Добрый день, уважаемый президиум. Я представляю город Ростов-на-Дону, департамент международных отношений. Наш город – это центр юга России. Более 1,5 миллиона человек проживает и работает в нашем прекрасном городе. Я бы хотел поделиться некоторыми моментами работы с молодежью и включенности, и включением молодежи в органы власти управления. Прежде всего, хотел бы сказать, что сегодня, как и на протяжении всей своей тысячелетней истории, наша страна находится в центре сложных международных процессов. Нынешний этап мирового развития отличается сочетанием серьезнейших вызовов и огромных возможностей. Новое борется со старым. И в этой борьбе Россия находится на передовой в рядах прогрессивных сил, выступающих за международное сотрудничество на правовой, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе в интересах совместного развития. Касаемо включенности молодежи в деятельность органов местного самоуправления. В далеком 2004 году в нашем регионе, в Ростовской области, где проживает более 4,5 миллионов человек, был создан молодежный парламент. Я был депутатом от своего района в этом парламенте. И, не побоюсь этого слова, действительно серьезная школа жизни, большое количество знакомств, большое количество руководителей, которые передают неоценимый опыт. Сейчас много депутатов, в том числе депутатов Государственной Думы Российской Федерации, выходцев из молодежного парламента Ростовской области. В настоящее время порядка 1500 молодых депутатов в 20 городах Ростовской области осуществляет функции консультативных, функции законотворческих. И это действительно хороший опыт. И мы уверены, что мы идем правильным путем. Мы готовы делиться этим опытом. Наш молодежный парламент выезжал в ряд государств, в основном постсоветского пространства, для обмена опытом. Поэтому мы всегда открыты для коллег, для иностранных делегаций. Спасибо за предоставленное слово и огромное спасибо за то, что мы можем говорить на русском языке в центре Европы. Поэтому огромное спасибо вам, всему ГМВ, президиуму, вам в частности. Спасибо большое. Thank you very much. We are more diverse than we look like. Huh? There are people from all around the world, and thank you for bringing a very clear example of how instruments actually work. I really like you making the link between having this youth council and then the result is more people are running for office and it has a direct impact and that is what should guide us with some of the ideas. Slum Dwellers International. Yes, this is working. My name is Mikko. I work with Slum Dwellers International, which is a movement of people living in slums and informal settlements around the world.
Thank you very much for this amazing format of really having an open dialogue, Emilia. I think that's really great, and it's not something we see so often in these international spaces where everyone come fairly prepared with their speech. 3 reflections from my side. Number 1, I just want to tell a little bit about the youth sort of work that SDI is doing. We have what's called the Know Your City TV collectives, which are basically young community leaders from across many of the cities where we work. Lilongwe is one place, Nairobi is another, Freetown is another, Cape Town, Johannesburg, I can name quite a lot. They come together to collect information and data to sort of galvanize their knowledge about the slums and informal settlements where they're from, and solutions that people practice every day to sort of get by and cope. They also play a really important role in making sure that these solutions are shared to other people in our network and to partners and colleagues. And then I think they translate sometimes, or they do their best to do that between some of all these policies and things that are happening in these spaces, and also at city level and at national level, to their, in a sense, constituency, the members of their group, of their communities that are also interested. And why I want to say this is just as much that I think we can all agree that the intentionality of local governments to nurture and to create spaces for participation of these groups, there's quite a lot of sort of on offer from the other side. And I'm not only talking, I mean, there are tons of other groups that are very well organized, that bring information, knowledge, curated in different ways to the table. So bring them in, institutionalize those spaces, so you develop a kind of pipeline also of young leaders. The last thing I want to say, we talk a lot about policy making and bringing different groups into the policy making spaces at all levels. And I don't want to take anything away for how important that is. But when I talk to young people, especially from our network, they actually say we got enough policy. They want to see implementation. They want to strengthen accountability. And I think maybe there is quite a gap in how we also bring people, especially like young people, people from slum communities, informal settlements, and other communities that are somehow excluded from participation. We need to really see them as a major resource when it comes to strengthening accountability and for figuring out how we implement programs in a times where often cities don't have the resources that we actually require. Some of you might know the Freetown example right now, where they're planting the trees, mangroves. That would never have been possible without a major community effort to actually be out there and put those trees in the ground. Thank you. Thank you very much, Mikko. I think there is no single mayor or councillor that I talk to, and believe me, I talk to many, that does not agree with you that what they are there for is action. No single one, right? But I do think that we need to make the difference between the local level partnership that we need to develop, local and regional level, so local and territorial level, and then what we are trying to do at UCLG level, which is a lot about the co-creation of policy direction. So I hope that what we are doing here as part of our strategy will both inspire the action at local level, but then help us develop the vision, the policy vision at global level, because at the end of the day, that is the part that we can influence. And I think it is important for our partnership with young representatives to have both. But really, thank you very much for that. In fact, the title of one of these sessions was something like Young Vision is to Inspire Local Action. And the action part is extremely important. We'll take that into account. Nicholas, you from the Wanzhou Award and a long-standing colleague that is not here for the first time. Welcome, Nicholas. Thank you, Amelia. Just information for all of you. We
of course, participated, and tomorrow you'll hear more about it in putting together some case studies for the Gold Report, next Gold Report on caring. But we also, at the same time, looked at youth, and we are putting together a catalog. The tentative name is Engaging Future Generations in Urban Governance. And I'm pleased to inform you that we have 16 peer-reviewed cases, use cases that are actually still alive and living as we speak on how different cities, stakeholders, and partners have engaged youth in actual implementation on the ground. And we will be looking at these over the next few months, looking at lessons learned as well. And hopefully we can avail that to all of the members within 2 or 3 months' time. Thank you very much. And indeed, this conversation needs to be linked up with the conversation we are having tomorrow about the local social covenant and discussions around how to put care at the heart of our policy. I am coming back to the room and to the table. I will start with you, and then I will carry on. We have around 10 minutes, so we need to use this really, really well. Think about what you want to say and what we want to keep, the spirit that we want to keep from this session. Mayor. Thank you again, Emilia. Well, actually, I made it short so that I can save some few time for the rest. All right, so first of all, I would like to thank all of you, the audience as well, for the insights. And it is actually today about exchange of experience, of information, and this is what made the dialogue really rich. And we're talking about intergenerational dialogue. And actually, I have to highlight what my colleagues said, like with William when he said about the 2050 seats. And actually, it starts before that. We have to include and involve our youth in the decision. We have to save a seat for them at the decision-making tables. And that makes sense when Ms. Honorable Fatima Tous said that in Africa, in general, we started with youth and female, and this is how it starts. We need to start with actually having the youth engaged in local bodies, and like with the quota system, and at the same time creating the youth councils. So equally important, I have to highlight the intergenerational solidarity. Maybe as an example, I would say that we can have reverse mentoring programs where young people can start programs where they have to share their digital experience, for instance. And that would, as I said, enhance and help the bonds between generations actually break down the barriers between generations. So we also need to support initiatives that challenge gender stereotypes and that promotes empowerment for women and girls. And this, when I'm talking about it, I highlight what Paula said earlier when she said that in Africa, when we're talking about feminism, I mean, it is really difficult to talk about it in the rural areas. So while girls and women are struggling to get into education and employment, for instance. So to wrap up, I would say that the most important thing that we are all working on is to create alliances and long-lasting relationships between local governments, global networks, and youth organizations. And this is the way it's going to be really easier for us. But the main thing is that these relationships have to be based on trust, respect,
and shared responsibility. This will ensure actually that our youth voices are not only heard, but they are actually translated into concrete actions. And the best example would be today's intergenerational dialogue. This is not only a discussion or conversation. This is a call to action. And to sum up or to conclude, I would say that Rabat, inspired by the vision of His Majesty the King Mohammed VI, may God assist him, is really happy and proud to be here today and to walk the path with you and share experience and enhance youth engagement and commitment so that we can overcome the challenges ahead. Thank you. Thank you very much. Mayor, I have to confess I have made a mistake. If I knew you were going to do such a brilliant intervention, I would have left you for the end, because you have said it all. You summarized it perfectly. Thank you so much. Now, who dares go next? Who wants to take the floor? Aissata, yes, you always there. There you go. Oui, merci Emilia, et je remercie tout le public qui est là. Et juste, je voulais conclure que la jeunesse, l'engagement est là. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, si on dit l'engagement, nous, les jeunes Mauritaniennes, c'est grâce à la présidente de la région, Fatimetou. Et je demande tout le monde de l'applaudir. Et en plus, elle est engagée. De l'applaudir. Elle est engagée et elle nous motive. Nous, les jeunes élus à Nouakchott, elle nous motive et elle nous implique aussi. On a besoin de la visibilité, ce que j'avais dit tout à l'heure. Grâce à elle, elle nous montre partout, elle nous explique ce qui se passe. Elle donne la valeur politique des femmes aussi. Et je la remercie. Merci, et merci beaucoup. Merci Aissata. Très, très, très important d'avoir quelqu'un qui vous appuie. Je reconnais ça parce que Madame la Présidente m'a toujours beaucoup aidé dans mon rôle comme secrétaire général et même avant que ça. Même avant. Merci. Merci bien. Who would like to continue? Lauren. Thank you. I would like to thank Javier for mentioning how amongst the population of young men, equality is not a popular term. Feminism is not a popular term amongst the groups that I interact with in my area. And I think I will say just briefly that Emilia started this conference by saying, what a world. And I think a lot of us here today are dealing with the consequences of increasingly isolationist and nationalist policies and agendas. But I want to highlight that these officials were not elected in a vacuum. There is strong political support for them amongst their constituencies and across the world, and we need to be addressing the root causes of that and not just the fallout of these policies. We need to be addressing why it is people are turning to these agendas and ideologies, and not just trying to deal with the fallout. So, yeah, thank you. Thank you very much, Lauren. I have seen many of the politicians nodding around you, and this is linked with what I was saying before as well, that we need to admit that we have been accepted things that are at the root of what we're seeing now. We have been accepting inequality. We have been accepting models where people did not identify with and they didn't have a space. And hopefully that is what we can start to address in an organization like ours. Who wants to go next? Paola, después Mauricio. Quisiera hacer una reflexión de la primera parte del debate a propósito de la intervención que hizo William. Él colocaba dos elementos que me parecen importantes, la riqueza y el bienestar, porque es fundamental que entendamos que estas realidades están marcadas por la inequidad. Y si desde nuestro espacio como autoridades locales podemos trabajar en eso, estamos haciendo un cambio estructural. Además, William decía algo importante frente a los modelos de desarrollo
¿hacia dónde va esa riqueza? Y nos hacía esa pregunta. Y quiero atar un poco con lo que discutimos en Cuenca, en el Foro de Ciudades Intermedias sobre las tensiones de lo urbano y lo rural, cómo vamos generando políticas públicas que permitan riqueza en los territorios. Gael también lo mencionaba, para que los jóvenes se puedan quedar, para que las mujeres tengan espacios dignos donde vivir, donde trabajar y haya bienestar. Y esto atado también a un tema que no podemos desconocer. Hablábamos hace muchos años sobre lo que implicaba el cambio climático y la afectación a la naturaleza, pero esta última década ese cambio climático nos está estallando en la cara. Y eso implica que si bien en el día a día, como Carola mencionaba hace un momento, es difícil desde lo local podamos proyectar el futuro, es importante que coloquemos el desarrollo sostenible desde lo territorial. Y posiblemente por nuestro rol de autoridades locales, de estar cerca, de tener que lidiar con estas tensiones de lo urbano, lo rural, es posible hacerlo. Entonces, dos recomendaciones que estarían ahí: no podemos dejar de generar políticas de equidad, eso es fundamental, y mirar también ese compromiso con la naturaleza. Sí es posible hacer desarrollo sostenible y hay que empezar a hacerlo ya. Ese cambio y ese llamado a la acción es ahora. Muchas gracias, Paola. Quedamos con ese mensaje. Aplausos, sí. Con ese mensaje, esos dos ejes muy importantes. Yo creo que mañana estos van a salir en las discusiones sobre nuestro pacto social. Intendente. Gracias, Emilia. Yo tenía una reflexión que un poco la arrancó Paola ahora recién, y tiene que ver también con las posibilidades y las oportunidades que tenemos y que les damos a mujeres y a jóvenes de ocupar lugares, cuando en realidad nuestra situación marca que la pobreza es mayoritariamente femenina, que la pobreza es mayoritariamente de personas, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cómo también desde la política pública actual, muchas veces tenemos un discurso relativamente hipócrita, de decir que no participan, pero en realidad, o que no hay un interés, cuando en realidad la situación es que no tienen posibilidades reales de poder expresar sus verdaderas situaciones. Si lo que tengo que estar es viendo cómo llego a fin de mes, cómo consigo para comer la semana que viene, cómo logrando abastecer sistemas de cuidados, es parte de una falla de la política pública que no ha mirado hacia las infancias, que no ha mirado hacia las adolescencias, que es donde tiene que generarse la posibilidad de que haya posibilidades para que esos niños de hoy sean los jóvenes políticos de mañana, que sean mujeres, que no tengan el sistema, que haya un sistema que cuide, y efectivamente me parece que ahí hay un derecho transformador muy importante. Y creo que la política pública tiene que efectivamente plantearnos eso como estructura para generar esas oportunidades que me parece que también marcan esas restricciones que muchas veces de base las tenemos y no las queremos reconocer porque también son fallas de nuestras propias carencias gubernamentales que hemos venido hasta ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias, Intendente, por esa candidez. Aplauso a usted también por compartir con nosotros. Y a mí esto me enlaza mucho con algo que decía Javier y que creo que también nos tenemos que plantear, que desde las partes del mundo, desde las organizaciones en donde estamos intentando fomentar, empujar una transformación de modelos, a veces también se nos puede tintar de estar dejando de lado a otros. O sea, ahora si nos centramos también en las mujeres y en ciertos grupos que necesitan cuidados, también de repente estamos dejando a algunos a los que Javier se refería diciendo, bueno, ¿a qué élite, a qué privilegio me atiendo yo si soy un joven que no me he podido emancipar, un hombre blanco de 25 años? Yo creo que esto es algo que tenemos que abordar también en nuestras discusiones, pero
creo que dentro de nuestra organización, muy fuerte el punto que usted y Paola traen, esto tiene que ser un eje principal de nuestro diálogo estructurado, sin olvidar este otro componente. No sé, Javier, si quieres intervenir ahora o esperas a luego. Venga, adelante. No, simplemente para reforzar que uno de los puntos que comentaba es que precisamente no hay que renunciar a los avances de los colectivos minorizados ni de los colectivos vulnerables, pero sí que en la pedagogía que se haga, ¿no? Evidentemente a esos otros colectivos que comentabas ahora, pues hay que hacer un diálogo fluido y que sea bidireccional y escuchar, sobre todo escuchar para ver dónde están las causas, como comentaba Lauren, que yo creo que era uno de los factores principales, el ir a las causas de por qué se está produciendo esta intolerancia, por qué se está produciendo esta contestación, ¿no? Pero no renunciar nunca al avance, yo creo que eso también es importante. Y el avance basado en crear los espacios, ¿no? Lo que decías, o sea, hablamos, pero no estamos creando los espacios, les tenemos que dar esos espacios. ¿Quién más quisiera tomar la palabra ahora? Catherine. Sure. Very briefly, I want to thank everybody. It's been a tremendous learning process, I think, for each of us. And it's a reminder that we live in a bubble. I'm from New York City, and you all know what's happening in my country. We're trying to figure out where we can relocate in your country or somewhere else, or how we resist really the fight for democracy in the United States. But I just want to say that we age, all of us, from the day we're born. So let's not separate us. We talk about intersectionality, but we have to mean it. We have to live it. And so don't pit us against each other. I'm glad I had the opportunity, but I was young once, and you will be older. So let's work together. We hope so. We do hope to grow older. Let us remember that is also a privilege. Carlos, then Gael, and then I'll see. A ver, sí. No. ¿Le has apretado el botón? Hola. Ahora tengo tres. Ahora sí, sí, ¿no? Bueno, buenos días otra vez y muchas gracias por darme la palabra, aunque había prometido no tomarla. Pero desde luego es tan interesante, ¿no?, el debate que se está produciendo que es imposible no participar, ¿no? Yo creo que hay muchas conclusiones y se han apuntado algunas de las cuestiones que darían para muchísima reflexión, ¿no?, tanto por Lauren como por Javier, ¿no? Pero yo creo que tenemos que intentar trasladar también un mensaje en positivo de esperanza y de que los gobiernos locales, ¿no?, que siempre nos llevamos deberes de estos foros de estas características, tenemos que también trasladar que somos los ayuntamientos, somos la escuela pública, de política pública fundamental, por la que debieran pasar, estoy absolutamente convencido, todos los responsables públicos institucionales de otros rangos de la administración, y que a nosotros, ¿no?, nos va a tocar el reto de abrir esos cauces, esas herramientas de participación que, como se ha dicho por anteriores intervinientes, no tiene por qué ser siempre participación institucional. Existen otros cauces a través de la sociedad civil que tenemos que intentar fomentar para que la participación genere una sociedad viva, una sociedad educada, una sociedad formada, que de alguna forma sea la que ponga pie en pared al reto que estamos enfrentándonos a nivel internacional del negacionismo, de la desigualdad, del negacionismo de la violencia machista, del negacionismo del cambio climático, y que existe todo un régimen internacional organizado al que tenemos que enfrentarnos, y creo que ahí es donde tenemos que intentar hacer hincapié, ¿no?, generar esas alianzas y, como decía Lauren, nos permita, ¿no?, llegar a un convencimiento propio de que lo que subyace después de todo esto es la desigualdad. Una desigualdad entre hombres y mujeres, una desigualdad entre los propios jóvenes poder desarrollar un proyecto vital de oportunidades, una desigualdad que además se visualiza y se hace más fuerte todavía en esos sectores, mujer y jóvenes, pero que además se hace todavía más importante en determinados territorios, como decía Paola, que desgraciadamente no tienen esas infraestructuras básicas para generar competitividad, que no tienen la cobertura de los derechos de ciudadanía como se tienen en las grandes ciudades, y por tanto ese desequilibrio territorial también tiene que ser la base de cómo reaccionemos en la corrección de esa desigualdad. Va a hacer que se provoque una reacción en favor
de las instituciones y, por tanto, de las políticas públicas, o una reacción en contra de las instituciones que genera a su vez un deterioro de la democracia, ¿no? Por tanto, aquí está, ¿no?, el meollo de la cuestión. Muchas gracias. Gael. Sí, yo quería comentar algo muy parecido a lo que ha comentado Carlos. Al final, ¿no?, nosotros como representantes públicos locales tenemos, creo que, la responsabilidad, ¿no?, ya que hablamos de tú a tú, ya que a cada política le ponemos un rostro y no un tanto por ciento, ¿no?, pues conseguir romper con estas fronteras ideológicas que se están intentando poner día a día, con estas fronteras generacionales, ¿no?, romper con todo esto y a cada política, en vez de ponerle tan solo una cara, ponerle muchas caras, ¿no?, pensando en todas las generaciones. Muchísimas gracias, Gael. Muy alentador oír estos mensajes. Graham, do you dare going next? You want to go next? Go ahead. Yes, please. Thanks very much for everyone who contributed to the conversation. It was very, very interesting. I'd just like to reiterate some of the points that I made before in terms of the relationship between workers and trade unions and local government organizations. I think it's very important that we have common goals and common problems, and we can all work together. And I think anything that can improve local bargaining for workers and to improve conditions for workers, and not only just the citizens in those districts, I think that would be a great thing moving forward. So thank you very much. Thank you very much, Graham. Thank you for that perspective. I'm going to you, Gertrude. Allez-y. Merci beaucoup, Emilia. C'est vraiment très enrichissant tout ce que nous avons vécu ici aujourd'hui. C'est très bien d'impliquer la jeunesse dans les sphères de prise de décision. Et ce que je vais te demander, c'est de créer des pépinières de jeunes et pour permettre de transmettre à travers les générations que nous avons maintenant, de transmettre à ces pépinières tout ce que nous faisons en tant que jeunes pour leur permettre de plus s'impliquer, vu qu'ils ont vraiment envie. La jeunesse, elle est prête. La jeunesse, elle est prête et je pense qu'il faut les impliquer comme vous le faites déjà à travers tout ce que nous avons vécu ici. Et merci beaucoup. Non, merci. Merci à vous. William, it's not often that we do this last word from a young leader representative. So I'm very happy to give you the floor to start closing this session. Gracias. I think we can fully take on these opportunities of solving the challenges of working with future generations and having this long-term view, tackling the systemic changes that we're facing politically right now, but also into the future. And we can't have these discussions without talking about education. I think it's really important that as elected officials, as mayors, as city leaders, that we enter the schools, the public schools, as it was mentioned by Mayor Carlos, in terms of formal education, informal education, so that we can actually outreach to the future generations in a way that is meaningful. For me now, I'm a professor at the School of Architecture in Sydney. And it's the first time that students get to architecture, urban planning students, engineers get to be exposed to urban governance, get to understand how political decisions are made at a local level. And I'm not talking about the formal education that young people need to enter political sciences. I'm talking about the community level, about local, the projects that we're excited about. And as part of that role, I want future young people to choose architecture and urban planning, to not become the future architects of our communities, but to become the future city councillors, to become the next mayor of our cities. I love and for me, it's also about how do we then outreach to those who are living in slums, who are in rural areas, who are young men who feel disillusioned or alone by a system that have left our generation and people behind. So I think we can really focus on education. And yesterday we heard even the use of Minecraft
mayors using Minecraft, where young people, children, can actually create their cities and the city halls. And C40 is using this as well in terms of their network of cities to engage. So we really want to focus on how we can embed local politics and make it exciting, because young people are excited about sports, about education, about equality. I want to ensure that young people are also equally excited about city governance and what's going on in their neighborhood, in their local communities, and how they can access and be part of that solution. Thank you. Thank you very much. I think you need to stick around for tomorrow, because you will hear, I think it is tomorrow, you will hear that we actually have a whole network of educating cities, taking the city as a whole and considering it as a space of education and learning. And I think beyond using Minecraft, which is really neat, this is also something that we need to consider. Cities, local and regional governments, territories are spaces for learning. Thank you all very much. Thank you all very, very much. It is a privilege to have facilitated this session. This is only the beginning. These are no time to follow things. These are times to go ahead of the curve. And you only do that with a collective agenda. With you. Thank you.